to drain the blood of the brains. You know the brain is supplied by the artery, cerebral arteries. Different cerebral arteries are there. So venous return কিভাবে হবে? Through these venous sinuses. Ultimate destination কোথায়? All the venous sinuses drains into the ultimate inside the cranial cavity. Inside the cranial cavity. কোথায় ultimately সব drain করে? Sigmoid sinus. This sigmoid sinus continue as last bench ওঝা তো না ওঝা না ওঝা এসছে ওঝার একটা ভালো গুড নিউজ আছে there is a modification of the number and ওঝা have passed total number 60 কারণ ওর আমরা মিস করেছিলাম এটা প্র্যাকটিক্যালটা তোমার বেড়েছে নাম্বার আমরা কালকে আবার চেক করলাম ওটা মিসিং ছিল এবং সোমদীপের নাম্বার কমেছে হ্যাঁ সিগময়েড সাইনাস কিভাবে কন্টিনিউ করে টু বাল্ব ইজ দেয়ার সুপিরিয়র বাল্ব এন্ড ইনফিরিয়র বাল্ব সেটার নাম কি এই ভেন্টার নাম কি the important veins in the neck internal jugular vein. So if you backtrace the internal jugular vein inside the cranial cavity, you will see the different sinuses are present there. First internal jugular vein tributaries ki chilo? The first tributary of the internal jugular vein, anyone? You know, কারণ অক্সিপিটাল হয়ে গেছে টেম্পোরাল হয়নি অক্সিপিটাল হ্যাভি কমপ্লিট হয়েছে যদি অক্সিপিটালটা খুব ভালো করে পড়া থাকে বিশেষ করে ইন্টারনাল সারফেস অফ দ্য অক্সিপিটাল বোন তাহলে অনেক সাইনাসের নাম তোমরা জেনে যাবে ডিফারেন্ট সাইনাস কি কি সাইনাস ছিল ইন দ্য অক্সিপিটাল বোন বল ট্রান্সভার্স সাইনাস ভেরি গুড আর শুধু ট্রান্সভার্স সাইনাস ছিল straight sinus is there occipital sinus is there in the occipital bone সাইনাস গুলো আছে কোথায় যদি বোনস থাকে সেখানে ছিল একটা ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স ইন্টারনাল অক্সিপিটাল ক্রেস্ট এইদিকে সাইনাস ছিল এইদিকেও সাইনাস ছিল উপর থেকে সাইনাস আসছে ছিল না ছিল তো সেখানে একটা ছিল confluences of sinus confluence of sinus আচ্ছা সব সাইনাস গুলোই কি পেয়ার all the sinus are paired মানে দুটো করে আছে না আনপেয়ারও আছে সঞ্চয়িতা আনপেয়ার্ড সাইনাস আছে কি কি আচ্ছা তোমরা স্যাজাইটাল সুচারের নাম পড়েছো দেখেছো ইন বিটুইন দ্য টু প্যারাইটাল বোনস একদম মিড লাইন বরাবর স্যাজাইটাল ছিল তো আরে চুপচাপ বসে আছে আরে দুটো প্যারাইটালের মাঝে এরকম সুচার ছিল না সেরেটেড সুচার সুচার কি ইন বিটুইন দ্য টু ক্রেনিয়াল বোনস স্যাজাইটাল সুচার ল্যাম্বয়েড সুচার করোনাল সুচার তাহলে দুটো এই যে স্যাজাইটাল সুচার এবার ভেতরে যখন যাব কি পাবো স্যাজাইটাল সালকাস পুরো ক্রেনিয়াম জুড়ে আমরা তো আর্টিকুলেটেড পড়ছি না বেশি আমরা ডিসআর্টিকুলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল স্কাল বোন পড়ছি কিন্তু তুমি যদি ইফ ইউ সি দা ইনট্যাক্ট স্কাল তাহলে পুরো দেখবে এরকম স্যাজিটাল পুরো একটা সালকাস আছে সুপিরিয়রলি অ্যান্ড ইনফিরিয়রলি এখানে ছবিতে দেখানো আছে একদিকের দ্য সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস অ্যান্ড ইনফিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস এরা হচ্ছে আনপেয়ার্ড সাইনাস এই দুটি সাইনাস কোথায় থাকে
আচ্ছা, এই যে তোমরা সবাই অল আর কভার্ড বাই ক্লোথস, তাই তো? অল আর কভার্ড বাই ক্লোথস, ব্রেনেরও ক্লোথস আছে, তার নাম কি? মেনিনজেস। দেয়ার আর 3 মেমব্রেনস আর দেয়ার, তাই তো? ফ্রম আউটসাইড ইনওয়ার্ডস কি কি? dura, arachnoid and pia. Arachnoid and pia having no only single layers. Double layer kar ache? Only cranial dura. Spinal dura having one layer, meningeal layer. But inside the cranium, if you see the cranial dura, তোদের এখন তোরা বুঝতে পারবি না, এই যে ডুরাল ফোল্ড গুলো বোঝা একটু কঠিন। আমরা যখন ব্রেন রিমুভ করব, ডিউরিং রিমুভাল অফ দ্য ব্রেন আমরা ব্রেনটা সরিয়ে নেব, কিন্তু ফোল্ড গুলো ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি সুন্দর পড়ে থাকবে। তখন তুমি দেখতে পাবে হোয়াট ইজ ফ্ল্যাক্স সেরিব্রাই, হোয়াট ইজ ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই, হোয়াট ইজ টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডায়াফ্রাগমা সেলি। এই 4টে ডুরাল ফোল্ড থাকে। এরা কেন থাকে? টু রেস্ট্রিক্ট দ্য মুভমেন্টস অফ দ্য ব্রেন। একটা কম্পার্টমেন্ট তৈরি করে ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে, ইন্টার কমিউনিকেটিং কম্পার্টমেন্ট। তার মধ্যে এই যে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই বললাম, ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই বললাম, কোথায় কোথায় থাকবে এগুলো তোমরা এখন সুস্পষ্ট ধারণা হবে না, আইডিয়া। when you see the cranial cavity after removal of the brain, ব্রেন যখন আমরা রিমুভ করে নেব, রিমুভ করার পর দেখবে the folds are there. কটা ফোল্ড ছিল ক্রেনিয়ামে? ডুরার কটা লেয়ার থাকবে? হাউ মেনি লেয়ার্স অফ দ্য ডুরা ইন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি? 2। কি কি? কালকেই বলেছিলাম, সব ভুলে গেছি। এন্ডোস্টিয়াল অ্যান্ড মেনিনজিয়াল। এই ফোল্ড গুলো এমন সুন্দর ডিস্ট্রিবিউশন আছে ইন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি যে ইন বিটুইন দ্য এন্ডোস্টিয়াল এন্ড মেনিনজিয়াল লেয়ার, দুটো লেয়ারের মাঝে সাইনাস ইজ প্রেজেন্ট। নট অল দ্য সাইনাস, এক্সেপ্ট যে বললাম, তাহলে কোন সাইনাস এই দুটো ফোল্ডের মধ্যে নেই? শুধু একটা ফোল্ডের ইনফোল্ডিং এর মধ্যে আছে, একটা লেয়ারের ইনফোল্ডিং এর মধ্যে। কমন এ দেখি তোদের, আমি বললাম কি, দ্য ক্রেনিয়াল ডুরা হ্যাভিং 2 লেয়ার্স, এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার হুইচ ইনভেস্ট দ্য ইন্টেরিয়র অফ দ্য স্কালবোন, স্কালবোনের সঙ্গে একদম লেগে আছে। আরেকটা কি না, ব্রেনের সঙ্গে লেগে আছে, দ্যাট ইজ মেনিনজিয়াল, মানে টুয়ার্ডস দ্য অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, সেটাকে বললাম মেনিনজিয়াল লেয়ার। টুয়ার্ডস দ্য মেনিনজেস আছে বলে, টুয়ার্ডস দ্য ব্রেন আছে বলে। আমি বললাম যে অল দ্য ভেনাস সাইনাসেস, যত বললাম পেয়ার্ড আনপেয়ার্ড, সব ভেনাস সাইনাস গুলোই এই দুটো লেয়ারের মধ্যে থাকবে, এক্সেপ্ট 2, দুটো থাকবে না। সেটা কারা? সুপিরিয়র sagittal sinus and inferior sagittal sinus, they are not present in between the endosteal and meningeal layer. তারা কোথায় থাকবে না, ইনফোল্ডিং অফ দ্য মেনিনজিয়াল লেয়ারের মধ্যে থাকবে। এটা মনে রাখবি মাথায়। all the venous sinuses are present in between the endosteal and meningeal layer of the dura mater, except superior and inferior sagittal sinus, which are present in between the infolding of the meningeal layer. meningeal layerটা ইনফোল্ড করে এই দুটো সাইনাসকে কভার করে রেখেছে। এই সাইনাস গুলো কি দিয়ে তৈরি? সাইনাস অনলি একটা লেয়ার থাকে, অনলি ওয়ান লেয়ার। কি লেয়ার? এন্ডোথিলিয়াল লেয়ার। তোরা এন্ডোথিলিয়াম নাম শুনেছিস? এপিথিলিয়ামের সঙ্গে এন্ডোথিলিয়াম, ব্লাড ভেসেলস এর গায়ে যে থাকে এন্ডোথিলিয়াম। এখানে কোনো মাসকুলার কোট নেই, ফাইব্রাস টিস্যু আছে কিন্তু মাসকুলার কোট নেই, ফলে ওয়ালগুলো ভেরি চিন। তাহলে চিন হলে এটা তো ছিঁড়ে যাবে যে কোনো সময়। তাহলে নেচার প্রোটেক্ট করলো কিভাবে? সাইনাস গুলোকে কে প্রোটেকশন দিল? ডুরা। ডুরা এসে ওর চারপাশে, দুটো ডুরা এন্ডোস্টিয়াল এন্ড মেনিনজিয়াল লেয়ার ওর চারপাশে ঘিরে দিল। তার মানে ওটার এত থিন ওয়ার্ল্ড সাইনাস রাপচার হওয়ার চান্স নেই। আরেকটা তুমি দেখেছো, সুপিরিয়র sagittal sinus যদি এরকম লেখো, এর চারপাশে এরকম অনেক, খুব ভালো করে দেখো, বিশেষ করে ওল্ড এজে
ওল্ড এজে এরকম বোনসের চারপাশে গ্রানুলার পিটস, যেটাকে আমরা বলি অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন টিস্যু, অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশনস আর প্রেজেন্স অনলি ইন বোথ সাইডস অফ দ্য সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস। বোনসটা দেখবি গিয়ে প্যারাইটাল বোনস, ফ্রন্টাল বোন, যেখানে সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস আছে, এগুলোকে কি বলা হয়? অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন টিস্যু। কেন থাকবে এরা? তোমরা জানো না যে ব্রেনের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তৈরি হয়, কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন অফ CSF by the ventricles. Choroid plexus is there. Ventricles পড়ানো হবে, 2 lateral ventricle, 3rd ventricle, 4th ventricle পড়ানো হবে। তারা তৈরি করে CSF। তো CSF কি করবে? সার্কুলেটস অল ওভার দ্য ব্রেন, ব্রেনের চারপাশে সার্কুলেট করতে থাকবে। তার একটা আলাদা পথ আছে, দে নেভার মিক্সড উইথ দ্য ব্লাড। তাহলে CSF সমস্ত সার্কুলেট হয়ে যাওয়ার পর অ্যাবজর্পশন কোথায় হবে? CSF থাকে কোথায়? এই দাঁড়া চুপ। CSF কোথায় থাকে ইন দ্য ব্রেন? শুনতে পাচ্ছেন কি বলছি? অ্যারাকনয়েড, সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস, এইটা বললো, বলেনি তো সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস। সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে যদি CSF থাকে তাহলে সাব অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন, তারই ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন অ্যারাকনয়েড ভিলাই, তারা কোথা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে? তারা এক্সটেন্ড করবে এই এতে ডুরাকে পিয়ার্স করে সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাসের মধ্যে ড্রেন করে যাবে এবং ভেনাস ল্যাকুনাইজ দেয়ার। আচ্ছা, মেনিনজেসের ভেন, এই ভেন আছে, মেনিনজিয়াল আর্টারি, মেনিনজিয়াল ভেন আছে, মেনিনজেসকে যারা সাপ্লাই করবে, মেনিনজিয়াল আর্টারি আছে, প্যারাইটাল বোনটা মনে পড়ছে, অ্যান্টেরো-ইনফেরিয়র অ্যাঙ্গেল মনে পড়ছে, যখন এরকম করে ধরি সেখান থেকে প্যারাইটাল বোনের ভেতরে, ইনসাইড দ্য প্যারাইটাল বোন অর্থাৎ ইন্টারনাল সারফেস অফ প্যারাইটাল বোন দেয়ার ইজ এ গ্রুভ, এরকম ব্রাঞ্চের মতো গ্রুভ আছে, দেখেছিস না? মনে পড়ছে না? এরকম গ্রুভ আছে, এরকম গ্রুপ ছড়িয়ে গেছিল। এই গ্রুপগুলো কিসের জন্য? মিডল মেনিনজিয়াল ভেইন, not for the artery. এটা রিমেম্বার ইট, দিস গ্রুভ ইজ ফর্মড বাই দ্য ভেইন। তার মানে ভেইন ইন্টিমেটলি অ্যাটাচ টু দ্য একদম বোনস, তার উপরে আর্টারি। তাহলে আর্টারি, ভেইন, তারপরে একদম বোনস। তার মানে বোনসের গায়ে লেগে থাকবে কারা? মেনিনজিয়াল ভেইন। তাহলে এই মেনিনজিয়াল ভেনের ড্রেন কিভাবে হবে? মেনিনজিয়াল ভেন থেকেও তো ব্লাড যাবে ভেনাস সাইনাসেস, থ্রু ভেনাস লাকুনা, থ্রু ভেনাস ল্যাকুনি। তারা এই ছবিটা তোলো তো, না ছড়াও না, উপরে তোলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আরো আরো দিয়ে করো, করে যাও বলছি আমি, করো করো, এইটা রাখো। You see here, it is the superior sagittal sinus. You see the superior sagittal sinus. Superior sagittal sinus, there is a venous lacunae. These are the venous lacuna, and this receives from the meningeal vein, diploic vein, and emissary vein. What is emissary vein? You see the pictures, the arachnoid in the superior sagittal sinus drains, arachnoid CSF. The CSF absorbed by superior sagittal sinus, but it absorbs the CSF, and through the emissary vein, valvulus emissary vein, it communicates with the exterior of the skull, অর্থাৎ এক্সট্রাক্রেনিয়াল যে সমস্ত ভেন্স আছে, স্ক্যাল ভেন, আরো অনেক যে ভেন্স আছে, মোটামুটি ক্রেনিয়ামের বাইরের যে ভেন, তার সঙ্গে তার কমিউনিকেশন কিভাবে হবে?
তোমরা কই মিল গিয়া দেখেছো? এরকম প প প করে কানেকশন করছিল কার সঙ্গে? আলাদা গ্রহের লোকের সঙ্গে। তো এখানে ইন্টারক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস কার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে? এক্সট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাসের সঙ্গে থ্রু এমিসারি ভেন। আর এমিসারি ভেন মানে দেয়ার যে এমিসারি ফোরামেন। তুমি যদি স্কালটা নিয়ে 2 ঘন্টা তুমি দেখতে থাকো, দেখবে ছোট ছোট অনেক ফোরামেন দেখতে পাবে। দেখার সময় নেই, বলে ফোরামেন দেখে আমার কি হবে, আমার পড়াশোনা করার ইচ্ছে নেই। সেই ফোরামেন গুলো ফর দ্য প্যাসেজ অফ এমিসারি ভেন, সেই জন্য ইকুইলিব্রেশন মেইনটেইন হচ্ছে। দেয়ার ইজ ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন দ্য ইন্টারক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস এন্ড এক্সট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস। ডিপ্লয়ি কারা? হোয়াট ইজ ডিপ্লয়ি? না ডিপ্লয়ি কাকে ধরা যায়, কাকে ধরবো? এই তুই বল, প্রচুর কথা বলছিস। হ্যাঁ, লেডি বিটুইন 2 মেজর, জানিস তো? The latissimus dorsi, pectoralis major and teres major কোথায় থাকে? And the floor of the intertubular sulcus in the humerus. লেডি বলো তুমি, কোশ্চেন কি ছিল আমি ভুলে গেছি। কোশ্চেন কি বললাম? হ্যাঁ, ডিপ্লয়ি কারা? ডিপ্লয়ি কে? হ্যাঁ, ডিপ্লয়ি ভেন কোথায় আছে? এগুলো বেসিক কনসেপ্ট করতে হবে। হোয়াট ইজ ডিপ্লয়ি ভেন, হোয়াট ইজ এমিসারি ভেন, জানিস না? দেখ, তুই যদি স্কালটা দেখিস, দেখবি স্কাল হ্যাভিং ইনার টেবল, স্কাল হ্যাভিং আউটার টেবল। তাহলে ইন বিটুইন দ্য আউটার টেবল এন্ড ইনার টেবল, ইনার অ্যাসপেক্ট একটা টিস্যু থাকে, তাকে বলা হয় ডিপ্লয়ি টিস্যু। এটা স্কাল বোনেই দেখতে পাবি, অনলি ইন দ্য ক্রেনিয়াম। তার ভেতরে যে ভেন্স গুলো থাকে তাদের বলা হয় ডিপ্লয়ি ভেন। তো সেই বোনস গুলো সাপ্লাই হবে না, বোনস গুলো সাপ্লাই হবে না, বোনস গুলো থেকে ভেনাস ড্রেনেজ হবে না, না হবে না? তাহলে এখানে তো বললাম সাইনাসের কথা, তাহলে এবার তুই বলবি স্যার ভেন কোথায় গেল? দেয়ার আর সো মেনি সেরিব্রাল ভেন্স আর দেয়ার। যেমন সুপিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন, ইনফিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভেন মনে রাখো, গ্রেট সেরিব্রাল ভেন বা ভেন অফ গ্যালেন, এটা মনে রাখতে হবে। গ্রেট সেরিব্রাল ভেন, জিজ্ঞেস করবে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন বা ভেন অফ গ্যালেন। এই একটা ভেন, এ কোথায় ড্রেন করে? এখানে ছবিতে দেখতে পাবে না, ছবিতে দেখাবো আমি। এ ড্রেন করে ইনফিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে। And this vein is formed by 2 internal cerebral vein. ব্রেন পড়ানো হয়নি, একটু কঠিন হবে, কিন্তু নামগুলো মনে রাখ। ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন, আবার সুপিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন, ইনফিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন, আবার সুপারফিশিয়াল সেরিব্রাল, মিডিল সেরিব্রাল ভেন, ডিপ মিডিল সেরিব্রাল ভেন। অনেক ভেন্স আছে, অনেক ভেন আছে। সেই ভেনগুলোর ব্লাডও কোথায় যাবে? আলটিমেট কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? ঠান্ডার চলে কোথায় যাবে? ভেনাস সাইনাসেস। আরে ভেনাস সাইনাস ছাড়া দেখ, CSF absorption takes place to venous sinuses. All the blood from the brain, সে তুই পন্স ধর, মেডালা ধর, ব্রেন স্টেম ধর, তুই যে কোনো, all the cerebral hemisphere, cerebellar hemisphere। যেমন সেরিব্রাল ভেন বললাম, আবার কি থাকবে সেরিবেলামে? কি থাকবে? সেরিবেলার ভেন, সুপিরিয়ার সেরিবেলার, ইনফিরিয়ার সেরিবেলার। সাইনাস গুলো আর কোথা থেকে? শুধু ব্রেন থেকে করে, আর কোথা থেকে করে? মেনিনজিয়াল ভেন, ডিপ্লয়ি ভেন, এমিসারি ভেন, আর অরবিট। আমি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বলবো, একটা সাইনাস, সেই সাইনাসটা পড়তে হবে, ক্যাভার্নাস সাইনাস। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যাভার্নাস সাইনাস, এ পেয়ার্ড সাইনাস, বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এক্সটেন্সিভ কমিউনিকেশন। এইবার আমি চলে যাচ্ছি, যে মাস্ক পরে আছে, লেটে জয়েন করেছে, এই যে মাস্ক ম্যান, এরিয়া ইজ কল্ড ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস। ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন আসবে না, ওকে জিজ্ঞেস করছি দাদা।
নো আইডিয়া। তুমি যদি একটু এরকম মানুষ এঁকে ফেলো, এটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস। কেন? কারণ ওই যে বললাম ক্যাভার্নাস সাইনাস উচ্চারণ করলাম না, ক্যাভার্নাস সাইনাসে এখান থেকে ইনফেকশন, যত ফেসিয়াল ইনফেকশন দুটো রুট দিয়ে ক্যাভার্নাস সাইনাসে যেতে পারে। ফেসিয়াল ভেন মনে আছে না? মনে নেই? ফেসিয়াল ভেন কিভাবে ক্যাভার্নাস সাইনাসে করবে, যাবে? যদি মনে আছে যখন বল। ফার্স্ট বলতে হবে ফেসিয়াল ভেন কমিউনিকেটস উইথ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রু সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন এটা একটা রুট। এছাড়া ফেসিয়াল ভেন, এগুলো সব ভুলে গেছে ফেস। দ্য ফেসিয়াল ভেইন, সেখান থেকে যাবে ডিপ ফেসিয়াল ভেইন, সেখান থেকে যাবে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস, এন্ড টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস থেকে ক্যাভার্নাস সাইনাস। এটা একটা রুট। আর একটা হচ্ছে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, forms the angular vein, and this angular vein continue as in the face is a facial vein. এটা কোশ্চেন করব? ঠিক আছে, না বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এইরকম এক্সটেন্সিভ কমিউনিকেশন আছে একজনের, ছবিটা পরপরই করো, সেইটাকেই পড়তে হবে বেশি করে, ভালো করে, এবং সেটাই আসবে, সেটাই পরীক্ষায় আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আরো ঘোরাও, ওইদিকে ঘোরাও, না ওইদিকে, হ্যাঁ যাও, বলছি, হ্যাঁ এইটা রাখো। এই যে নীলগুলো দেখতে পাচ্ছ, নীল মানে কি? ব্লু, ভেনাস ব্লাড, ভেনাস ব্লাড। এই ক্যাভার্নাস সাইনাস বসে আছে, ইটস এ পেয়ার্ড সাইনাস। আরো অনেক সাইনাস আছে, আমি এখন গেলাম না। কেন গেলাম না? কারণ সেই সাইনাস গুলো তোমরা পড়ে নিতে পারবে। যেমন সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, টেম্পোরাল বোন যদি পড়া থাকে, পড়া হয়েছে। সুপিরিয়র ইনফিরিয়র পেট্রোসাল কথাটা মানে কি? টেম্পোরাল বোনের কটা পার্ট আছে? স্কোয়ামাস পার্ট, টিম্প্যানিক পার্ট, পেট্রাস পার্ট, ম্যাস্টয়েড পার্ট এন্ড স্টাইলয়েড পার্ট। স্টাইলয়েড প্রসেস যেখান থেকে স্টাইলয়েড পার্ট। এই যে পেট্রাস পার্ট বললাম, পেট্রাস রিলেটেড যা কিছু সব সাইনাস, সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। আমি যখন ক্যাভার্নাস সাইনাসের ছবি আঁকবো তাহলে বুঝতে পারবি যে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস কিভাবে আসছে, বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস কিভাবে আসছে, স্ফেনোপ্যারাইটাল, অনেক ছবি আছে। এইটুকু মনে রাখতে হবে, এই একটা ছবিতে আজকে হেভি ঘুমানোর টাইম, ঠিক না? ওয়েদারটা হেভি ঘুমানোর। এই ছবিটা জানি না বইতে আছে কিনা তোদের। সাইনাস গুলো অন্য কালারে করলাম, যদি এটা ব্লু কালারে করতে হতো। এইটা যদি তুমি এরকম করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে এটা হচ্ছে, সে থাকবে ইনফোল্ডিং অফ দা মেনিনজিয়াল লেয়ার, কিন্তু মেনিনজিয়াল এন্ডোস্টিয়াল লেয়ারে এইটা হচ্ছে, এটা কি সিকেল সেপ ফোল্ড নামলো,
ডুরাল ফোল্ড নাম কি? ফ্ল্যাক্স সেরিবেলি। এটা হচ্ছে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই, আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই। এখানে ডায়াফ্রাগমা সেলি দেখাইনি আমি। এটা হচ্ছে অক্সিপিটাল সাইনাস ইন বিটুইন দ্য ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই। এটা করোনাল সেকশন, এরকম কেটেছি। কিন্তু এই সেকশনে শুধু দেখিয়েছে এই সাইনাস হচ্ছে স্ট্রেট সাইনাস, এই দুটো হচ্ছে ট্রানভার্স সাইনাস। আচ্ছা, সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস যে এসে কোথায় ড্রেন করবে? ওই যে উপরে একটা লেখা ছিল না, কনফ্লুয়েন্সেস অফ দ্য সাইনাস, হিরুট্রকোফিলি, এরকম নাম দিয়েছে হিরুট্রকোফিলি। সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস কন্টিনিউ অ্যাজ জেনারেলি রাইট ট্রানভার্স সাইনাস। তাহলে লেফট ট্রানভার্স সাইনাস কি হবে না, এই যে নিচ থেকে যাচ্ছে ইনফিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস, তার সঙ্গে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন জয়েন করলো, দিয়ে ওরা ড্রেন করলো কোথায় না স্ট্রেট সাইনাস। স্ট্রেট সাইনাস কন্টিনিউ অ্যাজ লেফট ট্রানভার্স সাইনাস। দুটো ট্রানভার্স সাইনাস দুদিকে গিয়ে জয়েন করবে কার সঙ্গে? ড্রেন করবে সিগময়েড সাইনাস। sigmoid sinus, and sigmoid sinus continue as a superior bulb of internal jugular vein and is coming from the cranium. cranium এ বসে থাকলে হবে না তো, coming from the cranium একটা foramen আছে, কি foramen বল? jugular foramen on the posterior compartment of the jugular foramen, intermediate না, anterior না। অ্যান্টিরিয়ারে হচ্ছে 9, 10, 11, এই পি দিয়ে আসবে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। তার আপওয়ার্ড কন্টিনিউশন কি? সিগময়েড সাইনাস। তাহলে সমস্ত ব্লাড ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন দিয়ে এসে ইট জয়েন্টস দ্য সাবক্লেভিয়ান ভেইন ফ্রম দ্য ব্রেকিওসেফালিক ভেইন and corresponding brachiocephalic vein from the superior vena cava. Ultimately it drains into the right atrium. All the blood from the brain, not from the brain, from the meninges, from the diploe, and all the CSF. CSF to absorption হচ্ছে venous sinus এ, superior sagittal sinus বা থ্রু এমিসারি ভেন যত স্ক্যাল্প ভেন আছে। এবার অরবাইটাল থেকেও ইন্টারনাল ল্যাবাইরিন্থিন ভেন, কক্লিয়ার ভেন, এগুলোও তো আসবে। এগুলো এখানে দেখানো হয়নি। ইন্টারনাল ইয়ার তো বসে আছে ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। কোথায় বসে থাকে? তোমরা টেম্পোরালটা ভালো করে পড়ো, তাহলে ইয়ার পড়া হয়ে যাবে। ইফ ইউ কাট দ্য পেট্রাস পার্ট, ইউ উইল সি ইনসাইড দ্য পেট্রাস পার্ট দেয়ার যে ইন্টারনাল ইয়ার অ্যান্ড মিডল ইয়ার। ইন্টারনাল ইয়ার অ্যান্ড মিডল ইয়ার মনে থাকবে। এই যে সিগময়েড সাইনাস, সিগময়েড সাইনাস কোথায় থাকে? কোন কোন বোনসের সিগময়েড সাইনাস পেয়েছিস? একটা বোনসের নাম বল। অক্সিপিটাল বোন, জুগুলার প্রসেস অফ দ্য অক্সিপিটাল বোন দেখবি একটা সাইনাস থাকে, একটা সালকাস ইজ দেয়ার, সেখানে সিগময়েড সাইনাসের অবস্থান। আর কোথায়? আরেকটা তোমাদের পড়া হয়নি এখনো, টেম্পোরাল বোন, mastoid part of the temporal bone. If you see the mastoid part of the temporal bone, there is also sigmoid sinus present there in the two bones. একটা আছে jugular process of occipital bone, আর একটা mastoid part of temporal bone, sigmoid sinus একদম কোণের দিকে থাকবে। আর এই যে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই বললাম, বা ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই বা ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই, এগুলো সব অ্যাটাচড মার্জিন আছে, ফ্রি মার্জিন আছে সবগুলোরই। সেগুলো এত সহজে এখন বোঝা যাবে না যতক্ষণ না ইফ ইউ সি দ্য ডুরাল ফোল্ড ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। শুধু মনে রাখতে হবে যে অল দ্য ভেনাস সাইনাসেস আর প্রেজেন্ট ইন বিটুইন দ্য এন্ডোস্টিয়াল অ্যান্ড মেনিঞ্জিয়াল লেয়ার অফ দ্য ডুরামেটার এক্সেপ্ট superior sagittal sinus and inferior sagittal sinus, they are present infolding of the meningeal layer only. There is no endosteal layer. Only in case of superior sagittal sinus and inferior sagittal sinus. সাইনাসটা পড়বে বাড়িতে গিয়ে। তাহলে এই যে ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস বললাম, এরকম বহু জায়গা থেকে ইনফেকশন ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে যেতে পারে। তাহলে আমি যাব এবার ক্যাভার্নাস সাইনাসে। ক্যাভার্নাস সাইনাস স্ফেনয়েড তো হয়নি, হয়েছে?
স্ফেনয়েড হয়েছে? কোনো উত্তর নেই, ছাড়া নেই। হয়েছে? আরে বল না যে হয়নি, স্ফেনয়েড হয়নি, আমি জানি স্ফেনয়েড হয়নি তুমি, কিন্তু স্ফেনয়েড না হলেও ক্যাভার্নাস সাইনাস করতে হবে। আচ্ছা, সুপিরিয়র অরবাইটাল ফিশার এরকম ভাবে থাকে, এইটা কি? সুপিরিয়র অরবাইটাল ফিশার পড়া হয়ে গেছে? কোনো উত্তর নেই, হ্যাঁ কি না বল। কমপ্লিট সুপিরিয়র অরবাইটাল ফিশার? হ্যাঁ, ছবি দেখতে হবে। এইটা তো ড্রায়েড স্কেলে থাকবে না, এই যে গোলটা, এই গোলটা ড্রায়েড স্কেলে থাকবে না। এটাকে বলা হয় কমন টেন্ডিনাস রিং অর অ্যানুলাস অফ জিন। সমস্ত এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস, কি কি আছে এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস? এক্সট্রাঅকুলার মাসেল যে ওইদিকে কি খাচ্ছে, বিরিয়ানি না এ পাশের ছেলেটা, বা পেছন দিকে এই যে টেরিয়ে পরীক্ষার খাতায় টুকলি করা, নোট করা, আমি দেখেছি এবারে যারা যা লিখেছে একই রকম অন্যজনও লিখেছে। তার মানে কি তোমার চোখের কারসাজি? ইট ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যাকশন অফ এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস। এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস কি কি? আরে পড়তে তো হবে, এমনি মনে আছে কিছু? এই যে আমরা উপরে তাকাচ্ছি, নিচে তাকাচ্ছি, এইদিকে চোখগুলো ঘোরাচ্ছি, বল। ভেরি গুড। 4 রেক্টি, 2 অবলিক, এরা এইখান থেকে জন্ম নেয়, কমন টেন্ডিনাস রিং থেকে। এই সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে কারো? বিকজ ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। আইডিয়া নেই? কে একটা বললো নেই, কে বললো আইডিয়া নেই? আরে আছে কি নেই বল না। আর এইটা এত ছোট, 2 সেমি লেন্থ 1 সেমি ব্রেড, কার? ক্যাভার্নাস সাইনাসের। এত ছোট সাইনাস, যখন ক্যাডাভারে দেখবি ইট ইজ কোলাপসড। এবং কেন ক্যাভার্নাস কথাটা দেওয়া হয়েছে? যেই কোলাপসড হয়ে গেল, এর মধ্যে রেটিকুলার ফাইবারস থাকে, তারা বিকাম স্পঞ্জি। স্পঞ্জি মানে ক্যাভার্ন, ক্যাভার্ন মিন্স স্পঞ্জি। যেমন আমরা স্পঞ্জ ছোটবেলায় স্লেট পেন্সিল লিখতাম, স্পঞ্জটাকে জলে ডুবিয়ে রাখতাম, এই লিখলাম অ, আবার মুছে দাও, লেখো আ, লিখতাম তো। স্পঞ্জের মতো, স্পঞ্জে অনেক ফুটো 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 অনেক ইয়ে আছে। স্পঞ্জি ক্যাভার্নাস সাইনাস, ইট ইজ প্রেজেন্ট। আমি বলছি লোকেশন হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড, বোথ সাইডস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্ফেনয়েডে বসে আছে। স্ফেনয়েডের একটা বডি আছে, আর ল্যাটারাল উইং, সরি লেসার উইংস, গ্রেটার উইংস, 2 লেসার উইংস, 2 গ্রেটার উইংস, টেরিগয়েড প্রসেস, টেরিগয়েড প্লেট, অনেক আছে, স্ফেনয়েড পড়ানো হয়নি। তোমাদেরকে এইটুকু মাথায় রাখতে হবে, দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস লোকেটেড both sides of the body of the sphenoid, extend from the superior orbital fissure সামনের দিকে, পেছন দিকে, apex of the petrous temporal bone। স্কালটা দেখতে হবে, তার লোকেশন এখানেই। এই সাইনাসটা অজস্র সাইনাস ট্রিবিউটারিজ তো দেয়, আবার অনেক কমিউনিকেশন করে, সেই কমিউনিকেশন গুলো জানতে হবে। আচ্ছা, ট্রাইজেমিনাল মিশ্র, স্ট্যান্ড আপ, মিশ্র তো না, কি টাইটেল মিশ্র তো, ব্যানার্জি, সবসময় ভুলে যাই, মিশ্র বলি তোকে, যাই হোক সরি, ব্যানার্জি। ইউ টেল মি হাউ মেনি ডিভিশনস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ? 5th cranial nerve, ভেরি ইম্পর্টেন্ট cranial nerve। বল বল, হ্যাঁ নাম বল। ম্যান্ডিবুলার, তুই নিচ থেকে যাচ্ছিস, ঠিক আছে, ম্যান্ডিবুলার, উপরে যা। আরে এইটা কি, এই যে এই এরিয়াটা কি? এটা মুখস্থ করার দরকারই হয় না, পড়তেও হয় না। ম্যাক্সিলারি, তার ঠিক উপরে গেলে এই চোখ, অপথ্যালমিক।
এই তিনটে ডিভিশন আছে, তাই তো? 4 নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম কি? ট্রক্লিয়ার। তোমাদের ফ্রন্টাল বোন পড়ায়নি? ট্রক্লিয়ার পুলি ইজ দেয়ার, hey, ট্রক্লিয়ার ফোরামেন ইজ দেয়ার, সুপ্রাঅরবিটাল ফোরামেন ইজ দেয়ার, পড়া হয়নি? ইনফেরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, মিডল মেনিনজিয়াল ভেইন, ছবিটা দেখ, তুলে দিতে পারি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সুপারফিশিয়াল মিডল সেরিব্রাল ভেইন, ইনফেরিয়র সেরিব্রাল ভেইন, anterior and posterior intercommunicating intercavernous sinus, যারা দুটো, এটা একটা দুটো সাইনাসটাকে কমিউনিকেট করে রেখেছে, একটা সার্কুলার সাইনাস তৈরি করেছে। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র পেট্রোসাল, ইনফেরিয়র পেট্রোসাল, এটা হচ্ছে বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস, ঠিক আছে? এটা ফোরামেন ম্যাগনাম। এই বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে কার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে? ভার্টিব্রা আছে, ভার্টিব্রাল ভেন আছে, তোরা সেটা জানিস, ইন্টারনাল ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস অফ ব্যাটসন, না ব্যাটসন তো বলছিস না কেন, চুপচাপ বসে আছিস? ইন্টারনাল ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসের সঙ্গে বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস, তার মানে যদি কোনো ভার্টিব্রাতে ক্যান্সার হয় সেটাও তোর ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে আসতে পারে থ্রু বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস। আর বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস এটা ইনফেরিয়র পেট্রোসাল সাইনাসের সঙ্গে আইপিএস, সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এরকম আইপিএস লিখিস না কিন্তু, ইনফেরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস লিখবি, আমি এখন বোঝানোর জন্য বলছি। তাহলে এই যে পিকচারটা তুমি দেখছো, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, সেন্ট্রাল ভেনাল রেটিনা, ইনফেরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, সমস্ত the tributaries of the cavernous sinus, ক্যাভার্নাস সাইনাসের দুটো লেয়ারই ক্যাভার্নাস সাইনাসের বাউন্ডারি তৈরি করবে, কিন্তু আলাদা আলাদা। কিরকম না, এর রুফ, ক্যাভার্নাস সাইনাসের রুফ আর ল্যাটারাল ওয়াল একজন করবে ফ্লুওর, এন্ড মিডিয়াল ওয়াল আরেকজন করবে। রুফ এন্ড ল্যাটারাল ওয়াল ইজ ফর্মড বাই দা, খুব সম্ভবত দেখে নিবি, আমি জানি না এটা ভুল হতে পারে, মেনিনজিয়াল আর এটা এন্ডোস্টিয়াল, এটা একটু দেখে নিস তো, বা উল্টো হতে পারে। মোটামুটি এই রুফ, পরের ছবিটা দেখাও, 3, 4, 6, কি কি 3 কে? 3 তুই নয়, তোরা 3 জন নয়, 3 কে? কার বললাম 3 এর কথা, কার বললাম 3 মানেই সবসময় এরকম নার্ভ, ক্রেনিয়াল নার্ভ। 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে। 3 নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম কি? অকুলো মোটর, পুরো বলে ভালো করে বল। 4 ট্রক্লিয়ার, 6 অ্যাবডুসেন্ট। উইথ দা ট্রাইজেমিনাল নার্ভের অপথ্যালমিক অ্যান্ড maxillary division, they are related to the cavernous sinus. কেউ রুফকে পিয়ার্স করে, কেউ ল্যাটারাল ওয়ালকে পিয়ার্স করে। সমস্ত স্ট্রাকচার যেগুলো বললাম, all the structures passes through the sinus. সাইনাসে থাকবে না, সাইনাসের ভেতর দিয়ে চলে যাবে। ধর এই একটা তোরা দেখেছিস তো, মার্ভেলের সব এগুলো সিরিজগুলো, হ্যাঁ, দেয়াল ফুটো করে ভেতর দিয়ে চলে গেল। স্টিল ম্যান যেগুলো, কিছুই হচ্ছে না, দেওয়ালটা তার কাছে কোনো কিছুই না, দেয়াল ভেদ করে আবার ওই দেয়াল দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এটা যদি তুই পুরো ক্লাসরুম ইমাজিন দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস, এই রূপ থেকে, রূপকে পিয়ার্স করে বেরিয়ে যাবে কে? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি আর অ্যাবডুসেন নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ, এরা রূপ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যাবে। ওই এর মতো আর কি, মার্ভেল সিরিজে যে সমস্ত সব ম্যানগুলো আছে না, স্পাইডারম্যান নয়, আরো সব ম্যানগুলো বল না, অ্যান্ডম্যান আছে, স্পাইডারম্যান আছে, আয়রন ম্যান, হ্যাঁ হ্যাঁ, থর, হ্যামার, যাই হোক,
ওরাও এরকম পুরো পুরো এরাও তাই, দেখ ছবি তাই বলছে। ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি রূপকে অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, অপথ্যালমিক দেখিয়েছে, কিন্তু এরা রূপকে ফুটো করে যায়। টেম্পোরাল লোব সাইডে আছে, স্ফেনয়েডাল সাইনাস, হাইপোফাইসিস সেরিব্রির নাম কি? হাইপোফাইসিস সেরিব্রি, ওরে বাবা রে বাবা বাবা। হাইপোফাইসিস সেরিব্রি মানে কি? আরে তোদের সবার শরীরে আছে, না হলে তোরা এই যে হাসছিস, খেলছিস, কথা বলছিস, বলতে পারতিস? The master gland is there, pituitary gland in the sala turcica and covered by diaphragma cilia. হ্যাঁ, এই তো pituitary gland, hypophysis cerebri, hypophysis cerebri। এই ক্যাভার্নাস সাইনাসের থ্রম্বোসিস হতে পারে। কেন থ্রম্বোসিস হলে কি হবে? আচ্ছা, তোরা এরকম নাম শুনেছিস, চোখটা বেরিয়ে আসা বাইরে, চোখটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, কি বলে? বেরিয়ে আসা, এটাকে এক্সোপথ্যালমাস, ঢুকে যাওয়াকে বলা এনপথ্যালমাস। যদি চোখের পেছন দিকে প্রচুর কনজেশন হয়, সোয়েলিং হয়, তাহলে এই জিনিসগুলো হবে। এবং তুই দুই পাবি অন দা টেম্পোরাল রিজিয়ন। একটা ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস হলে তোর পেশেন্টের সিমটম কি হতে পারে? কে বলতে পারে? এই যে তুমি চুলটা, চোখটাকে আড়াল করে রেখেছে, সরা সরা, হ্যাঁ বলো। এখানে তৃষা কে আছে রে? তৃষা, হুইজ তৃষা? তুমি তো পড়াশোনায় ভালো, শুনেছি ভালো মার্কস পেয়েছো, তুমি বলো একটা পেশেন্ট কি নিয়ে, কমন সিমটম কি কি হতে পারে? আরে তুই তো পড়লি যে অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ as related to the cavernous sinus। cavernous sinus thrombosis হওয়া মানে তার রিলেটেড যে নার্ভ আছে অপথ্যালমিক, এই অপথ্যালমিক ডিভিশনের রিলেটেড। তাহলে অপথ্যালমিক যেখানে যেখানে দিচ্ছে, ইন্টেন্স অরবাইটাল পেন, পেন ইন দ্য আই, ইন্টেন্স হেডেক, যেখানে যেখানে দিচ্ছে সব এরকম পেশেন্ট নিয়ে আসবে, তাকে বলা হয় অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। এবং যদি অ্যাবডুসেন, ট্রক্লিয়ার আর অকুলোমোটর তিনটেই যাবে, তাহলে তাকে বলা হয় ইন্টারনাল অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। তার মানে তারা যে কাজগুলো করতো চোখের মাসেলসের উপরে, বা অকুলোমোটর নার্ভ যেগুলো এলপিএস কে সাপ্লাই করে, অনেককে সাপ্লাই করে না, এগুলো সব 12টা বেজে যাবে। আরেকটা হচ্ছে যদি ইন্টারনাল ক্যারোটিড রাপচার, কারণ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি কি বললাম, ওই যে ভেদ করে রূপ দিয়ে পিয়ার্স করে বেরিয়ে চলে যায়, পেছন দিক দিয়ে ঢোকে রূপ পিয়ার্স করে ইন্টারনাল। এবার ধর রাপচার অফ দা ক্যাভার্নাস পার্ট অফ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি পড়ানো হয়নি তো, এখনো পড়ানো হয়নি, কারণ ব্লাড সাপ্লাই অফ ব্রেন পড়ানো হয়নি। ব্লাড সাপ্লাই অফ ব্রেন পড়াতে গেলে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, বেসিলার আর্টারি পড়াতে হবে। সেই ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি যখন ভেতর ঢুকছে ভেতরে থ্রু ক্যারোটিড ক্যানাল, ইন্টারনাল ক্যারোটিড ক্যানাল ইন দা পেট্রাস টেম্পোরাল, আবার বলছি দেখবি পেট্রাস টেম্পোরালে একটা বড় ক্যারোটিড ক্যানাল ইজ দেয়ার, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ঢুকলো, পেট্রাস পার্টের কাছেই তো এইগুলো বসে আছে, এপেক্স অফ দা পেট্রাস পার্টেই তো ক্যাভার্নাস সাইনাস বসে আছে, এখানে ঢুকে গেল, রূপ পিয়ার্স করে বেরিয়ে গেল। ক্যাভাম ট্রাইজেমিনালের নাম শুনেছো? মেকেলস কেভ। আরে সিংহ কোথায় থাকে? কেভে থাকে। তেমনি ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন এত ইম্পর্টেন্ট গ্যাংলিয়ন আমাদের, ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন, তার জন্য একটা আলাদা স্পেস করে রাখা হয়েছে, তাকে বলা হয় ক্যাভাম ট্রাইজেমিনালে অর মেকেলস কেভ, that is present in the petrous part of the temporal bone। petrous part of the temporal bone টা যদি তুই খুব ভালো করে দেখিস, তাহলে দেখবি you will see there is a superior surface, anterior surface, posterior surface, sorry, anterior surface, posterior surface and inferior surface, superior border, anterior border, posterior border, apex আছে, base আছে, এইটুকু আছে বললাম, কিন্তু এ সাংঘাতিক জিনিস, ছোট জিনিস। একটি পিঁপড়ে তোমার তুলনায় কত ছোট, কিন্তু তোমাকে যখন কামড়ে ধরবে, বাবা গো মা গো বলে ছুটবে তুমি। পিঁপড়ে কেমন দেখেছিস? বড় কালো পিঁপড়ে ছোট হয়, কিন্তু এরকম ধরে ফেলে, মাসেলসে এসে ধরে ফেলে, মানে ওরা স্কিন সফট টিস্যু কিছু ছেড়ে মাসেলসে গিয়ে ধরে, নরম মাসেলসে।
সেই জন্য এই ক্যাভার্নাস সাইনাস খুব ছোট কিন্তু হেভি ইম্পর্টেন্স আছে। ক্যাভার্নাস সাইনাসটা আবারও বলছি, so many tributaries is there, so many communication there। এবার কমিউনিকেশন কার কার সঙ্গে করবে ছবি দেখে বলে দাও। jugular foramen হয়, sigmoid sinus is there, sigmoid sinus is there, sorry sigmoid sinus বলি, superior bulb of internal jugular vein is there। তাহলে it continues internal jugular vein, তাহলে internal jugular vein কার সঙ্গে এগোচ্ছে? inferior petrosal sinus, it is the tributaries of the first tributaries of the internal jugular vein, it communicates with the cavernous sinus। তাহলে এইখান দিয়ে ব্লাড, এই ব্লাড আসছে, sigmoid sinus communication through superior petrosal sinus। আবার sigmoid sinus এর আগে কে আছে? sigmoid sinus কোথা থেকে তৈরি হলো? ট্রানভার্স সাইনাস থেকে। তাহলে ট্রানভার্স সাইনাসে আর sigmoid সাইনাসের জাংশনে সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এইটা হচ্ছে ট্রানভার্স সাইনাস, এটা সিগময়েড, এই চলে গেল, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র পেট্রোসাল, এখানে জাংশন। তাহলে সুপিরিয়র পেট্রোসাল দিয়ে ট্রানভার্স সাইনাসের সঙ্গে সে কমিউনিকেট করে নিল। এই যে বললাম ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দা ফেস, ফেসের সঙ্গে করলো। আচ্ছা, সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস কার সঙ্গে কানেক্ট করতে পারে? সুপিরিয়র, তোরা প্যারাইটাল এমিসারি ভেন নাম শুনেছিস? প্যারাইটাল ফোরামেন, দুটো প্যারাইটাল ওখানে ফোরামেন আছে, হ্যাঁ? ইট কমিউনিকেটস, ওইটাতে এমিসারি ভেন ঢোকে, ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য স্ক্যাল ভেন। সিগময়েড সাইনাস কার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবে? একটা নাম শুনেছিস ম্যাস্টয়েড ফোরামেন, ম্যাস্টয়েড এমিসারি ভেন। তাহলে ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য সিগময়েড সাইনাস উইথ দ্য পোস্টিরিয়র অরিকুলার ভেইন। আচ্ছা, ফ্রন্টাল বোন তো পড়া হয়ে গেছে, ফোরামেন সিকাম, ক্রিস্টা গ্যালাই, এগুলোর নাম মনে আসছে? ফ্রন্টাল ক্রেস্ট মনে পড়ছে না? সেখান থেকেই কিন্তু ফ্যাক্স সেরিব্রি প্রথম অ্যাটাচমেন্ট হবে, ওই ক্রিস্টা গ্যালাই যেটা বললাম, ক্রিস্টা গ্যালি। এবং অনেক সময় পেটেন্ট ফোরামেন সিকাম থাকতে পারে, যেটা আমাদের ভালো থাকলে ভালো। এ হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, স্ট্রোক পেশেন্ট, হেমারেজ পেশেন্ট তোর কাছে এলো, কিন্তু তুই দেখছিস তার নাক দিয়ে অঝরে রক্ত পড়ে যাচ্ছে, সেটা ভালো না খারাপ? ভালো। কারণ তার মানে কি, সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস থেকে রক্ত রাপচার হলো, তো রক্ত থ্রু ভেন নোজে চলে এলো। পেটেন্ট ফোরামেন সিকাম যাদের থাকে তারা বেঁচে যায়, ইট ইজ সেফটি ভালভ, এটা বেঁচে যায় সে। আর যাদের পেটেন্ট ফোরামেন সিকাম নেই, তার মানে দ্য ব্লাড ডু নট কামস ইনটু দ্য নোজ থ্রু দ্য ভেন, কমিউনিকেটিং ভেন থাকবে না, তো ফোরামেন সিকাম না থাকলে ভেন থাকবে না, তাহলে তাদের সাংঘাতিক অবস্থা হবে ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। এরকম অসংখ্য কমিউনিকেশন আছে। superior petrosal sinus, inferior petrosal sinus, they are paired sinus or unpaired sinus? Paired or unpaired? Superior petrosal, inferior petrosal? Paired sinus, দুটো টেম্পোরাল বোন আছে, দুটো superior petrosal, দুটো inferior petrosal। Straight sinus, how straight sinus is formed? Straight sinus is formed by the inferior sagittal sinus along with the great cerebral vein of Galen, which is formed by the two internal cerebral vein। এগুলো মনে রাখ, লিখে রাখ। আবার ইন্টারনাল সেরিব্রাল কিভাবে হয়েছে? থ্যালামোস্ট্রায়েড ভেন এন্ড কোরোয়েড ভেন, সেগুলো এতটা ডিপে যেতে পারবি না, কারণ স্ট্রায়েড, থ্যালামোস্ট্রায়েড, থ্যালামাস, এগুলো নাম শুনেছিস, থ্যালামাস নাম শুনেছিস তো। আর কর্পাস স্ট্রায়েটাম, বেসাল গ্যাংলিয়া, পার্কিনসনিজম, পার্কিনসনিজম, ট্রিমর নাম দেখিস নি? পেশেন্ট ট্রিমর নাম শুনেছিস তো? তাহলে বেসাল গ্যাংলিয়া, এটাও গ্রে ম্যাটার ভেতরে বসে থাকে। থ্যালামাস, রিলে স্টেশন, অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমরা এখন শুধু আলোচনা করছি সাইনাস নিয়ে।
এইবার ধর সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসের যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়বে না বাড়বে না? কেন? হোয়াই? কে বলতে পারবে? তৃষা বলতে পারবে? পারবে? তাহলে তুমি পুরো ক্লাসটা শোনোনি। সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট সাইনাস। Superior sagittal sinus is an important sinus which absorb the CSF. তাহলে সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস যদি প্রবলেম হয় তাহলে সিএসএফ প্রেসার বাড়তে থাকবে, দ্যাট ইজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়তে থাকবে। এরকম অসংখ্য প্রবলেম হতে পারে। মোটামুটি তোমরা সাইনাসটা পড়ো, আবার যা বলার বলে দিয়েছি, এবার সাইনাস তোমাদেরকে নিজেকে পড়তে হবে। এই ছবিটা ডিপ্লয়িক ভেনের ছবি, তোলার দরকার নেই, পরেরটা দাও। এটা তুলে রাখো। কেন বলছি? এই দেখো, এটা হচ্ছে থ্যালামোস্ট্রায়েড অ্যান্ড কর্টিক্যাল ভেন, এরা জুড়ে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন। দুটো ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন, দেখো আমি যা বলেছি, দুটো ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন ফর্মস দ্য গ্রেট সেরিব্রাল ভেন, অ্যান্ড গ্রেট সেরিব্রাল ভেন বেজাল ভেনকে ড্রেন করে, বেজাল ভেন থেকে গ্রেট সেরিব্রাল ভেনে যায়। এই ছবিটাও তুলে রাখো। আরেকটু ছোট করো এইগুলো লেখাগুলো, আরেকটু ছোট করা যাবে না? আরেকটু ছোট করো, এইটাই রাখো না, দেখা যাচ্ছে। থ্যালামোস্ট্রায়েড অ্যান্ড কর্টিক্যাল ভেন ফর্মস দ্য ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন। দুটো ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন ফর্মস দ্য গ্রেট সেরিব্রাল ভেন অফ গ্যালেন, তারা বেজাল ভেন। গ্রেট সেরিব্রাল ভেন গ্যালেন joins the inferior sagittal sinus from the straight sinus, straight sinus যাবে লেফট ট্রান্সভার্স সাইনাসে, আর সুপিরিয়র sagittal sinus যাবে রাইট ট্রান্সভার্স সাইনাসে। পরেরটা দেখাও, পরের ছবিটা। এই ছবিটা তুমি যদি দেখো, ভেনাস ল্যাকুনা ইজ দেয়ার, অল দ্য মেনিনজিয়াল ভেন্স, সব ভেনাস ল্যাকুনা গুলো। এই যে ভেনাস ল্যাকুনা, একটা প্রোব দেখো, আর ভেনাস ল্যাকুনা সবকিছু রিসিভ করে, মেনিনজিয়াল ভেন, ডিপ্লয়িক ভেন, এমনকি সিএসএফও করে, কিন্তু সেরিব্রাল ভেন করে না। মনে রাখবে, দ্য সেরিব্রাল ভেন নেভার টার্মিনেট ইনটু দ্য ভেনাস ল্যাকুনা। ইন দ্য ভেনাস ল্যাকুনা তুমি মেনিনজিয়াল ভেন পেতে পারো, ডিপ্লয়িক ভেন পেতে পারো, সিএসএফ, গ্রানুলেশন টিস্যু ইজ দেয়ার, but never cerebral vein. Cerebral vein only terminates into a superior sagittal sinus directly, not through the venous lacuna. এটা মনে রাখতে হবে। এবং গ্রেট সেরিব্রাল ভেনের একটা কায়দা আছে, ওরা, আমরা কিসের পক্ষে চলি সবসময়? স্রোতের পক্ষে যাই। উই আর অল, যে কোনো তুমি যদি কিছু জিনিস তুমি স্রোতে ফেলে দাও, কি হবে? ভেসে চলে যাবে। একমাত্র গ্রেট সেরিব্রাল ভেন কারেন্ট যেদিকে ফ্লো করছে তার অপোজিট দিকে গিয়ে সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে ড্রেন করে, এটা তোমাদের বইতেও পাবে। ফলে কলাপস হয় না কোনোদিন। যদি ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বেড়েও যায়, যদি পক্ষে যেত তাহলে মাউথটা কোলাপস হয়ে যেত। তার মানে কি, সেরিব্রাল ভেন থেকে, মানে ব্রেন থেকে ভেনগুলো, এই ব্লাড ড্রেন হতো না সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে, কোলাপস হয়ে যেত। ওই জন্য অপোজিট দ্য কারেন্ট অফ দ্য ফ্লো অফ দ্য ব্লাড, কারেন্ট অফ দ্য ব্লাড অপোজিট এ ড্রেন করে সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে, সুপিরিয়র সেরিব্রাল ভেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্রিবিউটারিজ অফ দ্য সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস। তারপরেরটা এখানে দেখিয়েছে দ্য ফ্যাক সেরিব্রি, এবং ফ্যাক সেরিব্রিতে দুটো সাইনাস দেখিয়েছে, দেখো, সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস, ইনফিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস। এখানে ছোট্ট করে ক্যাভার্না সাইনাস দেখিয়েছে। এখানে দেখিয়েছে সিগময়েড, এটা সিগময়েড ট্রান্সভার্স সাইনাস, দিস ইজ সিগময়েড এন্ড ট্রান্সভার্স সাইনাস। ফ্যাক সেরিবেলাই, ওরা কিন্তু ফ্যাক সেরিবেলাই থাকবে। জুগুলার ফোরামেন ইজ দেয়ার, জুগুলার ফোরামেন দিয়ে কে ঢুকে যাচ্ছে? সিগময়েড সাইনাস, হয়ে যাবে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। পরের ছবিটা দেখাও তো। এটাও একটা দেখো, occipital lobe and cerebellum, তাদের পুরো ক্লোজ থাকে না,
মিডিলে গ্যাপ থাকে, তার মধ্যে তার ফ্রি মার্জিন থাকবে, তার অ্যাটাচড মার্জিন থাকে। যতক্ষণ আর ডুরাল ফোল্ড দেখবি হবে না। কিন্তু আজকে গিয়ে অবশ্যই এভরিবডি প্লিজ রিড দ্য ডুরাল ভেনাস সাইনাস অ্যাটলিস্ট 3 টাইমস। একবার হয়ে গেল। Already we have discussed the communicable diseases, its prevention and control. But the other part is remaining is non-communicable diseases. Now this we have control in this 21st century. The communicable diseases like plague, influenza, typhoid, dysentery, mainly in Western countries. Now the common diseases occurring in developed world is mainly non-communicable disease. আমাদের মধ্যে এখনো কমিউনিকেবল ডিজিজ রয়েছে, বাট ইন ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা, ইউএসএ, ইউ ডু নট এক্সপেক্ট এনি কমিউনিকেবল ডিজিজ। এখানে হরদম diarrhea, dysentery, typhoid, malaria, dengue, all these diseases are occurring, and this is the season of malaria and dengue. But in Western world, you do not expect these communicable diseases. The diseases from which they are suffering is non-communicable diseases, like coronary heart disease, hypertension, stroke, diabetes, cancer, etc. I have told you that there is a mini developed country inside the India inside India. We are belonging to the developed India, and we are suffering from these non-communicable diseases. Usually the people of lower socioeconomic group are not suffering from these communicable diseases, but these are the people who are suffering from these non-communicable diseases are we the people. 25 to 30% of the death of developed country is due to coronary heart disease, and total all it is about 55%. 55% of the total developed country people are suffering from non-communicable disease. Already it was mentioned that why it is called non-communicable disease, because it is not communicated to others. Like diabetes, hypertension, I am suffering from diabetes, it is not communicated to you if I talk before you, but if I suffer from COVID or tuberculosis, it may be communicated to you. Actually, non-communicable diseases are infectious in nature. Now, these non-communicable diseases are also called chronic diseases. Now, what are the chronic diseases? The definition of chronic diseases according to WHO is, these are the impairment of bodily structure or function or both, so that there is deviation from the normal life and it is continued for a prolonged period. তাহলে পুরো ব্যাপারটা কি হচ্ছে? It is the impairment of bodily impairment of physical, or it needs prolonged period of treatment. That means I am suffering from diabetes, so I am taking anti-diabetic medicines for last 16-17 years. ডায়াবেটিসের দুটো ভাগ আছে। প্রথম থেকে আমি দেখেছি কয়েক বছর ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ, ওয়াকিং। আমাকে দেখবে এখানে যে দুদিন থাকে আমি হাঁটি, তাহলে ওয়াকিং অ্যান্ড এক্সারসাইজে আমার কন্ট্রোল হতো। তারপরে দেখা গেল কন্ট্রোল হচ্ছে না, তখন আমি মেটফরমিন খেতে শুরু করলাম 500, বেশ কিছুদিন চললো। তারপরে দেখা গেল হচ্ছে না, আমি 850 খেলাম, হলো না। তারপরে দেখা গেল 1000 খাচ্ছি।
হচ্ছে না, তারপরে আমি এবেলা 1000 ওবেলা 1000, এর বেশি আমি খেতে পারি না, তার উপরে খেলে কিডনি উইল বি অ্যাফেক্টেড, তাতেও দেখা যাচ্ছে হচ্ছে না, তখন আমাকে সিটাগ্লিপটিন শুরু করতে হলো, তাতে হলো না, কিছুদিন চললো, তারপরে যোগ করতে হলো গ্লিমেপেরাইড, এগুলো সবই অ্যান্টি ডায়াবেটিক, তোমরা পড়বে, তাতেও হলো না, তারপরে আমাকে যোগ করতে হতো পাইরেজিনাম, তারপরে আমাকে পায়োগ্লিটাজন, এই কটা ওষুধ আমাকে 5টা ওষুধ এখন খেতে হচ্ছে, এবং আর অ্যান্ড নাও দা উইথ কন্ট্রোল ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ। আগে কিন্তু ডায়েট এবং এক্সারসাইজেই কিন্তু, কাউকে যদি আমি বলে রাখি ডায়াবেটিস তুমি পাও, প্রথমেই কিন্তু মেডিসিন স্টার্ট করবে না, প্রথমে করবে এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েট, বেশ কিছুদিন চলবে 2-1 বছর, তারপরে ইউ স্টার্ট মেডিসিন। এখন আমার এই মেডিসিনগুলো যদি ফেল করে, এরপরে আই হ্যাভ টু গো টু কি ইনসুলিন। ওকে, so these are the, this is the, so what I am want to say you that this is a life example, that is the disease needs long period of or lifelong treatment, and in case of paralysis you have to give long period of training, physiotherapy nitei hobe, physiotherapy, rheumatoid, these are the expensive diseases. It is occurring between the people of upper socioeconomic group, সুতরাং এর খরচও কিন্তু অনেক। as for example my elder brother is a doctor, he is suffering from arthritis, তাকে ফিজিওথেরাপি করতে হচ্ছে, বাড়িতে এসে করিয়ে দিচ্ছে, অ্যান্ড ইট ইজ লাইফ লং, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই ফিজিওথেরাপি তাকে করতে হবে, তোমাদের বাড়িতেও হয়তো কেউ আছে, অ্যান্ড দিস ফিজিওথেরাপি ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, বাড়িতে আসে এক একটা সিটিংয়ে 250-300 টাকা নিয়ে চলে যায়। সো দিস আর দি থিংস, তাহলে আমি যেটা বলছি, দিস আর অল এক্সাম্পলস অফ ক্রনিক ডিজিজেস, হিয়ার ইট ইজ পার্মানেন্ট, সারবে না। সেকেন্ড, দ্য টিস্যু চেঞ্জেস আর ইরিভার্সিবল, এগুলো শোনো, আর কেউ পড়াবে না তোমাদের, ওই কয়েকটা ওষুধ আর কয়েকটা রোগ দেখিয়ে ছেড়ে দেবে, আমি তোমাকে গ্যারান্টি নিয়ে বলছি, কয়েকটা ডিজিজ দেখাও, এটা এই, এটা ওই, ওটা সেই, এটা মিলিয়ে নিও, আর কতগুলো ওষুধ লিখে দেবে, কিন্তু এই প্যাথোলজিটা তুমি পারবে। এই যে আমাকে আজকে একটা সেমিনারে বলতে বলেছে ব্রেস্ট ফিডিং সম্বন্ধে, এগুলো তো পড়তে হবে, জানতে হবে, তাহলে তুমি একটা অডিয়েন্সে বলবে কি করে, ডিপে জানতে হবে। যে কোনো ছেলে মেয়ে বা অডিয়েন্স আমাকে প্রশ্ন করতে পারে, একটা অড প্রশ্ন করলে সেটাকে, আর আমি দেখেছি ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে আমি 10 বছর ছিলাম, কোনো রকম ওদেরকে কৃতিত্ব দিচ্ছি না, ওইসব ছেলেপিলে ভারী বদমাস, উল্টো পাল্টা কোশ্চেন প্রত্যেকে তৈরি করে নিয়ে আসে, হ্যাঁ, টিচারকে জব্দ করার জন্য। আমিও চাই তোমরা করো না, আমাকে জব্দ করো, আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করো, রিলেভেন্ট অবশ্য, রিলেভেন্ট। সালমান খানের কোন বই কত কোটি টাকা ব্যবসা করেছে এটা জিজ্ঞেস করলে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু ইউ আস্ক মি সাম রিলেভেন্ট কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস মেডিকেল, এনি পার্ট অফ দ্য মেডিকেল। সো যেটা আমি বলছি, ইট ইজ, এই ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখো সবাই ফিলফিল করছে। ইট ইজ পার্মানেন্ট, টিস্যু চেঞ্জেস আর ইরিভার্সিবল, থার্ড ইজ বলো, আমি দেখবো না, হ্যাঁ, ইয়েস, আর ফোর্থ হচ্ছে ইট টেক্স লং পিরিয়ড অফ ট্রিটমেন্ট, and lastly supervision. Now what are the characteristics of the non-communicable disease, and definition we have already discussed. What is its difference from communicable diseases? বলো, একে বলতে পারো একটা পয়েন্ট। প্রথম কথা হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজে শর্ট পিরিয়ড, chronic disease is long period. Second is, in chronic diseases, communicable diseases, we do not know the agent. We know that Vibrio cholerae is responsible for cholera. Salmonella typhi is responsible for typhoid fever. COVID virus is responsible for COVID disease.
But what is the cause of diabetes? What is the cause of hypertension? What is the cause of cancer? এখনো কেউ সেরকম বার করতে পারেনি। So there is no known agent in case of non-communicable disease. We do not use this term agent, we use risk factors. এই করলে এই ডিজিজ হতে পারে in case of non-communicable disease. Second, only Vibrio cholerae is responsible for Asiatic cholera. But in case of, can you say that this is responsible for coronary heart disease? So there are multiple factors. There are multiple factors responsible for a disease. There are smoking, alcohol, genetic, lifestyle, diet, stress, environment. So all these things are responsible. So it is in case of non-communicable disease, the agent is single, but in case of non-communicable disease, the risk factor that is which is comparable with agent, we do not use the term agent in case of non-communicable disease. These are the risk factors, multiple risk factors. Third point is communicable disease, there is a definite onset. এই জ্বর এলো, বুঝতে পারলাম কোভিড হয়েছে, গায়ে ব্যথা, চোখ লাল, মাথায় ব্যথা, কাশছে। বাট ইন কেস অফ ডায়াবেটিস there is no definite point. হয়তো ডায়াবেটিস হয়েছে কিন্তু আমি জানিই না, পেশেন্টের ঘা সারছে না, রোগা হয়ে যাচ্ছে, বারবার ইউরিনেশন হচ্ছে, প্রচুর জল খাচ্ছে, মানে যাকে বলা হয় দি লাইফ ইজ বিটুইন দ্য ওয়াটার জাগ অ্যান্ড দ্য টয়লেট। এখন তো ওয়াশরুম বলতে হবে, সাহেবরা যা বলবে, বাথরুম বলতো আমরা বাথরুম বলতাম, তারপরে বললো টয়লেট, আমরা টয়লেট বলছি, এখন ওরা বলছে নাকি ওয়াশরুম, তাহলে আমাদের ওয়াশরুম বলতে হবে। তাহলে দি লাইফ ইজ বিটুইন দ্য ওয়াটার জাগ অ্যান্ড দি ওয়াশরুম। তার মানে একবার ওয়াশরুমে যাচ্ছে, ইউরিনেশন করছে, আবার এসে জল খাচ্ছে। এর প্যাথোলজি আছে, আমি জানি না কেউ পড়াবে কিনা মেডিসিনে। সো এই দেখে আমরা বললাম আপনি একটু ব্লাড, তোমাকে এসে বললো যে ডাক্তারবাবু রাত্রে রোগা হয়ে যাচ্ছি, একদম ভীষণ জল তেষ্টা, আর বারবার রাত্রিরে 3-4 বার উঠছি, সারাদিন ইউরিনেশন হচ্ছে, তখন তুমি ব্লাড সুগারটা করিয়ে দেখলে যে এর ব্লাড সুগারটা অনেক হাই আছে। অথবা পেশেন্টটা এসে বললো আমার দেখুন খিদে খুব বেড়ে গেছে, পায়ের ঘাটা এত মলম লাগালাম কিছুতেই সারলো না, তখন তোমার সন্দেহ হলো যে এর হাইপারগ্লাইসেমিয়া আছে, যেটা আমি বললাম হি ইজ সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস। তাহলে দেখো এখানে অনসেট তুমি কিন্তু অনেকদিন আগেই হয়েছে, অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি দেয়ার ইজ নো ক্লিয়ার কাট অনসেট। বা হাইপারটেনশন, হি ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপারটেনশন, ভেতরে আছে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে, দুম করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে, তুমি প্রেশারটা চেক করে দেখলে হি ইজ হাইপারটেনসিভ। তাহলে যেটা আমি বলতে চাইছি, হিয়ার দ্য অনসেট ইজ ইনসিডিয়াস। আর ইন কেস অফ কমিউনিকেবল ডিজিজ ডেফিনেটলি যে খুব শীত করে জ্বর আসলো কেঁপে, তুমি মনে করলে কি মনে করলে কি হতে পারে, ম্যালেরিয়া অথবা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, তার মানে একটা ডেফিনিট কাট অফ পয়েন্ট রয়েছে। এইটা হচ্ছে সেকেন্ড। আর একটা পয়েন্ট কি, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ there is no agent, there's multifactorial causation, insidious onset and long latent period. In communicable diseases আমরা বলছি যে incubation period, but in non-communicable disease there is no incubation period. We use the term latent period, মানে যে সময়টা তার ইনিশিয়েশন হচ্ছে আর যে সময়টা তার ফার্স্ট ডিটেকশন হচ্ছে। So this period is called latent period, which is very different in different same cases. কারোর কয়েক বছরে ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে, ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, কারোর বা সাইলেন্ট থেকে যাচ্ছে। সো দিস
latent period which is comparable with the incubation period is different from incubation period of communicable disease. কারণ আমরা জানি incubation short হয় diarrheal disease, dysentery ইত্যাদি, middle হয় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, smallpox, টাইফয়েড, টিটেনাস এক্সেট্রা, লং হয় কিসে না টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি অর এইডস ডিজিজেস, কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। তাহলে চারটে ক্রাইটেরিয়া দিয়ে তোমরা ভাগ ডিফারেন্স করতে পারো from communicable to non-communicable. These are the favorite questions of the examiners in university. এবার রিস্ক ফ্যাক্টর, এখানে আমি কিন্তু বলেছি তোমাদের যে এখানে কোনো এজেন্ট নেই, এখানে হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর। আর এজেন্ট যেমন একটা আছে কমিউনিকেবল ডিজিজে, এখানে এই রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে মাল্টিপল। কি কি? Number 1 is smoking. Number 2 is alcohol. Number 3 is diet, fatty diet. We know that এই মেয়ে বলো দেখি 1 ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট থেকে কত, 1 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে কত ক্যালোরি আছে? What is the amount of calorie which is derived from carbohydrate? 1 gram of carbohydrate. হ্যাঁ জানো না? ও বাবা, এটা তো এইটে ছেলেমেয়েরা জানে, এই তো নার্সিংদের আমি পড়াই, বিএসসি নার্সিং, ওরা তো বলতে পারে। আরে এগুলো না জানলে তোমরা ওদের উপর কি করে অর্ডার করবে? কে বলতে পারে? 4 অ্যাকচুয়ালি 4 ফ্রম প্রোটিন। ওটা চাপড়ানোর কিছু নেই, এটা চাপড়ানো, পিঠ চাপড়ানোর কিছু নেই। এই ছেলে এমন কিছু ক্রেডিট না, এটা এটা নার্সিং এর মেয়ে এই ক্লাসেই বলে, ওরা বলে দেয়, জিজ্ঞেস করলে জানি, তাহলে কি করে হবে? টিম লিডার যেটা, এটা ও বললো বলে তুমি ওর পিঠ চাপড়াচ্ছ। আচ্ছা তাহলে তুমি বলো তো প্রোটিন থেকে কত আসে দেখি, তোমার কে পিঠ চাপড়ায়? না, পিঠ চাপড়ানো হলো না। বসো, কে বলতে পারে? হোয়াট বলো? হ্যাঁ 4.1 or 2, অ্যাকচুয়ালি আমরা ফর প্র্যাকটিক্যাল সেন্স 4ই বলি। আর তাহলে তুমি কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটটা বলে দাও। 9 বলা হয়, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ 9.3। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখবে। 1 ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট থেকে 1 গ্রাম ফ্যাট থেকে মোটামুটি 2.5 গুণ ক্যালোরি পাওয়া যায় ইন কেস অফ ফ্যাট। সেই জন্যে যার ক্যালোরি রেস্ট্রিক্টেড আছে, ইন কেস অফ হাইপারটেনশন, ইন কেস অফ ডায়াবেটিস, তাদেরকে আমরা ক্যালোরি রেস্ট্রিক্টেড, ফ্যাট রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট খেতে পারি। দিস ইজ দ্য রিজন। আর যাদের গ্রোথ সবচেয়ে বেশি ইন অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড ইয়াং চিলড্রেন, আমরা ফ্যাট দিতে বলি। সো দিস ইজ দ্য রেশনালিটি। তা যেটা আমি বলছিলাম, আর কি ফ্যাক্টর? দ্যাট ইজ দ্য অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস। অকুপেশনাল মেডিসিন, তোমাদের একটা আছে, সেকশন আছে, সেখানে উইল ডিসকাস। দেন এনভায়রনমেন্ট, পলিউশন and sedentary habits. So these are all factors for development of non-communicable disease. So these are the risk factors. So again we say it is the alcohol, it is the smoking, it is the diet, it is the sedentary habit, it is the occupational hazards, it is the environmental hazards. So these are the and non-availability of health service. যেটা গ্রামে গেলে তুমি ডায়াবেটিস সার্ভিস আবার কি, ডাক্তার বললো যে হ্যাঁ ওসব পরেই দেখবেন, আপনার জ্বর হয়েছে কিনা বলুন, ডায়াবেটিস আমরা দেখি না। বাট দ্যাট ইজ নন অ্যাভেলেবিলিটি অফ চেকিং দ্য কমিউনিকেবল ডিজিজ। আমার ডাক্তারবাবু দেখুন না, মাথাটা ঘুরে, একটু হাইপারটেনশন বললে হবে না, বলে প্রেশারটা একটু হাই হয়েছে কিনা দেখুন, অর্থাৎ
ওসব আমাদের দিয়েছিল, কবে নষ্ট হয়ে গেছে বাল্বটা। ব্লাড প্রেশার কি বলে, ব্লাড প্রেশার মেশিনকে? হ্যাঁ, স্পিগমো ম্যানোমিটার। তাহলে স্পিগমো ম্যানোমিটারের বাল্বটাই আমাদের নেই, তা আপনারা হাইপারটেনশন চেক করবো। যাই হোক, দ্যাট ইজ অ্যানাদার কোশ্চেন। তাহলে আমি কয়েকটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটা তোমাদের ডে টু ডে লাইফে হরদম আসবে এবং যেটার জন্য তোমাকে সাডেনলি তোমার পাড়া প্রতিবেশী ডাকবে, সেই ডিজিজটা হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজ। করোনারি হার্ট ডিজিজ অর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। হোয়াট ইজ ইসকেমিয়া? এই ছেলে বলতে পারো, হোয়াট ইজ ইসকেমিয়া? This is not that is তো জানো, কিস এখানে ইস মানে লেস অফ ব্লাড সাপ্লাই। তাহলে দিস ইজ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। তাহলে আমি যদি বলি হোয়াট ইজ করোনারি হার্ট ডিজিজ, খুব ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ, ঘাবড়ে যেও না। তোমাকে হঠাৎ করে পাস করার পরে ডেকে পাঠালো, দেখুন বুকে ব্যথা বলছে পেশেন্টটা, দেখো তো বাবা বুকে ব্যথা বলছে তোমার কাকু, একটু দেখো। বাড়িতে হতে পারে, কি তার কারণ? তখন প্রথমেই তুমি গ্যাস ভেবে নিও না, ও গ্যাস হয়েছে বলে অ্যান্টাসিড খাইবে, হ্যাঁ দাও, কিন্তু অলওয়েজ keep in your mind that it might be a case of coronary heart disease or ischemic heart disease. তাহলে ischemic heart disease-টা কি বা coronary heart disease সংক্ষেপে বলে ISD বা CHD. It is the impairment of the function of the heart as a result of non-supply of blood due to obstruction of the coronary ব্লাড ভেসেল। খুব সোজা, আমাদের একটা টিস্যু বেঁচে আছে, তার খাদ্য দরকার, অক্সিজেন দরকার, ইট ইজ কামিং থ্রু ব্লাড, গ্লুকোজ। আমরা মুরগির মাংস খাচ্ছি, আমাদের হার্ট তো আর মুরগির মাংস খাচ্ছে না, ইট ইজ কনজিউমিং গ্লুকোজ। তাহলে গ্লুকোজ ইজ নিডেড অ্যান্ড অলসো অক্সিজেন ইজ নিডেড ফর দি প্রপার ফাংশনিং অফ দ্য হার্ট। And after metabolism কি হচ্ছে না, অক্সিজেনটা হয়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর গ্লুকোজটা হয়ে যাচ্ছে মেটাবোলাইটস, যেটা তোমরা আমার চেয়ে বেশি ভালো জানো, বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছো। তাহলে এগুলো বেরিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু যে চ্যানেলে বেরোবে, তোমার বাড়িতে জলই ঢুকছে না কর্পোরেশন থেকে বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, আবার বেরোবার রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে গেছে, আউটলেট ড্রেন, বাড়ির অবস্থা সাংঘাতিক, সেরকম হার্টেরও তাই। দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ restricted blood supply to the heart as a result of obstruction in the coronary artery vessels, and as a result of which there is derangement of the function of the heart. তার মানে এখানে হচ্ছে সেই বাজারিয়া অর্থনীতি, মার্কেট ইকোনমিকে, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। যত ডিমান্ড তোমার দরকার সেই ডিমান্ডটা দিতে পারছে না, সেই ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে পারছে না, সেই ততটা সাপ্লাই দিতে পারছে না। তার ফলে কি হবে? ক্রেতা চিৎকার করবে, আর হার্ট উইল অলসো ক্রাই, হার্টও চিৎকার করবে। হার্টের চিৎকার কি কানে শোনা যায়? নো, ইট ইজ পেইনিং, বুকে ব্যথা হচ্ছে, যাকে বলছে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস, পেক্টোরিসে অ্যানজাইনা। তাহলে বুকে ব্যথা হচ্ছে, অন স্ট্রেস, একটু হাঁটাচলা করলে, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস অন স্ট্রেস। থার্ড হচ্ছে কি, অক্সিজেন যাচ্ছে না, গ্লুকোজ যাচ্ছে না, সেই জায়গাটা কি হয়, আমাদের যে বার্জার্স ডিজিজ হয়, নাম শুনেছ? বার্জার্স ডিজিজে কি হয়, পায়ে অক্সিজেন গ্লুকোজ এইসব যায় না, তাহলে ওখানে কি হয়, ব্যথা হয়, পেইন হয়, এবং পেইন হওয়ার পরে কি হয়, সেখানে গ্যাংগ্রিন হয়। তাহলে হার্টেরও মাসেলের একটা জায়গায় অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ যদি না যায়, তাহলে সেখানেও ওই
destruction of the tissue, that is infarction, which is called myocardial infarction. তাহলে বোঝো হার্টের মতো একটা পাম্প যে আমাদের পায়ের নখ থেকে মাথা অবধি ব্রেন অবধি ব্লাডকে সার্কুলেট করছে অনবরত, কতবার মিনিটে? 72 বার ইউজুয়ালি। তাহলে তার যদি একটা অংশ এইরকম ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে কত মারাত্মক ব্যাপার। তাহলে সেকেন্ড হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। আর হার্টে কতগুলো নোড আছে, এসএ নোড, এবি নোড পড়েছো, তাহলে যদি ব্লাড সাপ্লাই ঠিক মতো না থাকে তাহলে কি হবে? তারা রিদমিক্যালি কাজ করবে না, দেয়ার ইজ ইরেগুলারিটি। আর কি হবে? হঠাৎ করে পেশেন্টটা মারা যেতে পারে, সাডেন ডেথ। তাহলে সাডেন ডেথের অন্যতম কারণ হচ্ছে কিন্তু, যেমন আমাদের একটা এক্সাম্পল বলি, আমার মেডিকেল লাইনে একদম প্রথম দিকে চৌধুরী কাকু পাশের বাড়ি, ভালো চাকরি করতেন, বাবার সঙ্গে বাজারে গেছেন, এবার বাজার থেকে এসে আমার বাবা বাড়িতে ঢুকেছেন, উনিও ঢুকেছেন, এক রিক্সাতেই আসতেন বাজার থেকে। হঠাৎ হই হই হয়ে না চৌধুরী কাকু ড্রয়িং রুমে বসে কাগজ পড়ছিলেন, চায়ের অপেক্ষা করছিলেন, এমনি করে মারা গেছেন। তো আমি তখন মেডিকেল স্টুডেন্ট, ফার্স্ট ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ার, সবাই তো হাতের কাছে ডাক্তার নেই, আমাকেই তো ডেকে পাঠালো, আমার তো কোনো নলেজই নেই তোমাদের মতো আর কি এই স্টেজে। তো যাই হোক গেলাম, সেই আমার মনে আছে। এবং দ্যাট ইজ ডেথ ইজ ডিউ টু সাডেন ডেথ ইজ ডিউ টু দিস করোনারি হার্ট ডিজিজ। মানে হার্টের খুব সঙ্গীন অবস্থা ছিল, ব্লাড সাপ্লাই সেটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার হার্ট স্টপ করে গেছে, তার মানে মৃত্যু। এখানে রক্ত যাবে না, ব্রেন ডেথ হয়ে গেল। সো দেয়ার ইজ সাডেন ডেথ, বড় সুখের মৃত্যু। বিছনায় শুয়ে শুয়ে ক্যান্সারের কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরাচ্ছে, এই মৃত্যু অনেক পুণ্যাত্মা লোক আর কি। করোনারি, আমি তাই বলি করোনারি হার্ট ডিজিজ তাদেরই হয় যারা পুণ্যাত্মা। তো করোনারি হার্ট ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন কি কি হলো? অ্যানজাইনা পেক্টোরিস অন এফর্ট, সেকেন্ড হচ্ছে cardiac irregularities, involvement of the different nodes, থার্ড হচ্ছে কি? সাডেন ডেথ, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, আর হচ্ছে হার্ট ফেলিওর। তাহলে এই পাঁচটা হচ্ছে তোমার ম্যানিফেস্টেশন। এই পাঁচটা কারণ হচ্ছে সুতরাং কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর নিয়ে কোনো পেশেন্ট আসলে পাটা ভুলে গেছে, এই পেশেন্ট করলে তুমি কিন্তু কখনো ভুলবে না যে দি কজ বিহাইন্ড দিস মাইট বি যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, দ্যাট ইজ দ্য করোনারি অর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। এবং আমি তোমাকে সব বলেছিলাম আগের দিনে, নেচার ইজ ভেরি সেলফিশ। কারণ অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা যেখান দিয়ে আমাদের ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে তার ফার্স্ট ব্রাঞ্চ হচ্ছে করোনারি আর্টারি। তাহলে হার্ট তার সাপ্লাইটা আগে এনশিওর করে, তারপর সারা বডিতে সাপ্লাই দেয়। সেই জন্য সেলফিশ হওয়া কিন্তু খুব খারাপ নয়, এইটা হচ্ছে কথা। কারণ এই শিক্ষাটা আমরা হার্ট থেকেই পাচ্ছি। দ্য ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা ইজ, ঠিক বলছি তো নাকি? অনেকদিন আগে অ্যানাটমি পড়েছি, ঠিক বলছি তো? ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা ইজ করোনারি আর্টারি। তাহলে এই করোনারি হার্ট ডিজিজের তোমাদের ডেফিনেশন বললাম, ম্যানিফেস্টেশন বললাম। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্লাসিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। সেটা তুমি ইসিজিতে পাবে না, হয়তো পিকিউ ওয়েভ যেগুলো আছে সেগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাম করলে আমি পরিষ্কার দেখতে পাবো, আমি নিজে দেখেছি। সো দিজ আর দি ম্যানিফেস্টেশন। এইবার বলবো আমি হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস, কি কি কারণ। তোমাদের আমি আগের দিন বলেছিলাম WBCS ফ্যাক্টর। WBCS হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস। এইটা পাস করলে বিডিও বলে একটা পোস্ট, এখন তো বিডিওদের নিয়ে খুব তুলোধনা চলছে, দেখো তো কাগজ টাগজ, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, যাক সে যা করেছে করেছে। তো আমরা এই WBCS কয়েন ওয়ার্ডটা
মনে রাখবো। তাহলে ডাব্লু দিয়ে কি হচ্ছে? ওয়েট, ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে করোনারি হার্ট ডিজিজ হতে পারে। বি দিয়ে কি হচ্ছে? ব্লাড প্রেশার, ব্লাড প্রেশার বেশি হলে করোনারি হার্ট ডিজিজ হয়ে যাচ্ছে। সি কোলেস্টেরল, কোলেস্টেরল যদি 220 বেশি হয় তাহলে করোনারি হার্ট ডিজিজ হচ্ছে। এস, এস ফর সুগার মানে ডায়াবেটিস, 40% কেসে ডায়াবেটিস থাকে। এস ফর সুগার, এস ফর স্ট্রেস, এস ফর sedentary habit, and S for smoking. আর হচ্ছে হরমোনাল, দ্যাট ইজ ইস্ট্রোজেন, তাই তো, যার জন্য আমরা 35 ইয়ার্স পার হয়ে গেলে আর ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ খেতে পেশেন্টকে বারণ করি। তাহলে তোমরা এই সহজ নিউমোনিক ওয়ার্ডটা মনে রাখবে, WBCSH, W for weight, increased weight, B for blood pressure, increased blood pressure, that is hypertension, C for high cholesterol, S for smoking, sugar, stress and sedentary habit, সবসময় শুয়ে থাকে পেশেন্ট, নড়াচড়া করে না। আর lastly hormones. Okay, these are the causes of coronary heart disease. এর আরো এক্সপ্লেনেশন আছে, যেমন স্মোকিং, কেন স্মোকিং করোনারি হার্ট ডিজিজ করে? Nature has divided, or God has divided all the people into two groups. One is smoker and one is non-smoker. Previously I was smoker, but now I am non-smoker. তোমাদের মধ্যে অনেকে আছেন ইয়াং স্মোকার, তারা জেনে রাখো this smoking contains two types of toxic substance. One is carbon monoxide and another is nicotine. Nicotine increases the androgenic drive, pressure বাড়িয়ে দেয়, অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়িয়ে দেয়, যত অক্সিজেন দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি অক্সিজেন বাড়িয়ে দেয় ডিমান্ড। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড কি হয় না, ইট ইনক্রিজেস দ্য অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস মানে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে যে লেয়ারটা আছে, ইন্টিমার লেয়ার, সেটা ড্যামেজ হয়ে যায়। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ দেয়ার ইজ constriction of the blood vessels, less blood supply. So this is the cause of nicotine, that is the smoking. Alcohol, alcohol also, in this alcohol is junk food. Alcohol এ প্রচুর ক্যালোরি আছে, এক পেগ অ্যালকোহলে প্রচুর ক্যালোরি আছে, তা this calorie increases the atherosclerosis. Okay, then fat, increase fat diet. তোমরা বলতে পারো, এই ওই কোণে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, বলতে পারো যে একটা অ্যাডাল্ট মেলের সিডেন্টারি তোমারই কত ক্যালোরি দরকার দিনে? বলতে পারো? সারা দিনে তোমার, ও বলতে পারবে না, ও পারবে না, ও দেখে বুঝে গেছে কত ক্যালোরি দরকার জানো? যাক আমি বলে দিই, 2400 ক্যালোরি। 2400 ক্যালোরি, এর কত দরকার? 1875, মানে 1900, তোমার চেয়ে 500 কম। তো ও যদি বেশি খায় তুমি কিন্তু চোখ দেবে না। তো অ্যাডাল্ট মেল, এটা হচ্ছে সেডেন্টারি হ্যাবিট, যারা ফ্যানের তলায় বসে আছে। আমি কিন্তু মডারেট ওয়ার্কার, হেভি ওয়ার্কার তাদের কথা বলছি না। তা সেডেন্টারি ওয়ার্কারের 2400 ক্যালোরি দরকার। তুমি বলতে পারো? তোমাকে তো বেশ ব্রিলিয়ান্ট বলে মনে হয়। What percentage of calorie will come from carbohydrate? Huh? What percentage of these 2400 calorie will contributed by carbohydrate? জেনে রাখো, এই জিনিসগুলো মনে রাখো। 2/3, 65 to 70% of the total calories should be contributed by carbohydrate.
15 to 20% by protein and 20 to 30% by fat. এইটা মনে রাখতে হবে। এই 20 to 30% এর মধ্যে আবার দু রকম ফ্যাট আছে, একটা হচ্ছে ব্যাড ফ্যাট, একটা ব্যাড ফ্যাট মানে কি স্যাচুরেটেড ফ্যাট, অ্যানিম্যাল ফ্যাট, আর গুড ফ্যাট কি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, উফা, শুনেছো তো এগুলো? তাহলে poly unsaturated fats are good. These are vegetable fats. These are fats from white meat. এখন সবাই বলছে রেড মিট খাবেন না, কেন? This red meat contains saturated fatty acids, মানে চার পেয়ে জন্তু খাবেন না, শুয়োরই হোক, গরুই হোক, ছাগলই হোক, দু পেয়ে খান, মানে যারা উঠতে পারে। So this is called white meat. So white meat contains less unsaturated fatty acids. It contains more saturated. Advice দেবে পেশেন্টকে, দেখো মাংস খেতে পারি, চেম্বারে যখন বসবে, টাকা যখন নিয়ে পকেটে ঢোকাবে, দেখবে অজস্র প্রশ্ন, তোমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? অজস্র প্রশ্ন, ডাক্তারবাবু কি খাবো, মুরগি খেতে পারবো, কি মাংস খাবো, কি তেল খাবো, সব বলে দিতে হবে, জানতে হবে। ওই একটু পয়সা নিলে সবকিছু বলতে হবে, কিন্তু তোমাকে না বলতে পারলে বাইরে গিয়ে রটাবে, কিছু জানে না, এ নতুন ডাক্তার সবে এসেছে, কিছুই জানে না, এদের সব পুঁথিগত বিদ্যা। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে তোমাকে তোমার ফ্যাটে saturated fat যেন না থাকে, only 10% will be contributed by saturated fat and 20% by unsaturated fat. তাহলে আবার একবার বলে দিই, আজকে এইটা বলি তোমাদের শেষ করি, যে আমাদের যত ক্যালোরি লাগে তার 2/3 মানে 65 to 70% বাই কার্বোহাইড্রেট, এবং সেই কার্বোহাইড্রেট আবার অনেক ব্যাপার আছে, রিফাইন্ড হলে হবে না, ময়দা হলে হবে না, আটা খেতে হবে, ফাইবার আছে, ব্রেড খেলে হবে না। হ্যাঁ, আমাদের ক্যান্টিনে পাউরুটি বলে বুঝতে পারে না, বলে ভাই ব্রেড ব্রেড, আবার মাখন লাগাবি না বলে, আমি একটু বাংলা ব্যবহার করার পক্ষপাতী, বাটার, ওকে বলে দিতে হয় এই ব্রেড নো বাটার, তাহলে তোমাকে পাউরুটি সেঁকে দেবে। বুঝতে পেরেছো? নাহলে বুঝতে পারবে না কি বলছে। তো যাই হোক, যেটা আমার দৈনিক অভিজ্ঞতা, তাহলে 65 to 70% will come from carbohydrate, 15 to 20% from protein, preferably red meat, white meat, that is less animal fat, and 20 to 30% from fat. এই এর মধ্যে আবার 10% should be not more than 10% from saturated fat, that is bad fat, and rest is from good fat, that is unsaturated fat containing UPHA. So এইটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। আর অ্যাডাল্ট মেল তাকে 2425 ক্যালোরি বা ইন শর্ট 2400-2400 ক্যালোরি তাকে খেতে হবে পার ডে। যদি লোড বেড়ে যায় আরো বেশি বাড়াতে হবে। আর মেয়েদের খেতে হবে 1875 মানে 1900 ক্যালোরি। এই কয়েকটা কথা মনে রেখো, অনেক কাজে লাগবে। এই কথাটা কেন বললাম না, করোনারি হার্ট ডিজিজ পড়ালাম। এই করোনারি হার্ট ডিজিজের ডায়েট হচ্ছে অন্যতম প্রধান, এবং ডায়েটের কারণেই কিন্তু এটা হয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট এসে করোনারি হার্টে জমা হয়। কার্বোহাইড্রেটে যদি লেস ফাইবার থাকে তাহলে সেটা একটা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বলে একটা জিনিস আছে, সেটা আমি এখন বলছি না, মাথা গরম হয়ে যাবে। তো যাই হোক, দিস আর দি থিংস, করোনারি হার্ট ডিজিজটা আমি তোমাদের পড়িয়ে দিলাম। নেক্সট ডে আই উইল টেল ইউ হোয়াট আর দ্য
প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ করোনারি হার্ট ডিজিজ, এই জিনিসগুলো পড়াবে না, অন্য কোথাও এখানে পড়াতে হবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো, রেবিস ইত্যাদি, এই সব কিছু আমাদের পড়িয়ে দিতে হবে। টাইফয়েড, কলেরা, টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি, এইডস, এগুলো পড়াতে হবে। জানি না আমার ভাগ্যে কি জুটবে। তো দিস আর অল টুডে। নেক্সট ডে again we will meet at 10. Please, thank you for kind attention. আমি যে পয়েন্টগুলো পড়ালাম সেগুলো খুব সংক্ষেপে লিখে এনেছি, এইগুলো দেখে তোমরা বই থেকে শর্ট আউট করতে পারবে যে কতটা তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং কতটা পড়তে হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ। And normally our urine contain no glucose and 10% is reabsorbed and almost 10% in the proximal convoluted tubule by secondary active transport. Yeah. But if the blood glucose level go on rising due to absence of insulin or non-functioning of insulin, whatever it may be, in diabetes mellitus, then there is high blood sugar level, and due to this it may leak into the urine, and there is a maximum value as it is actively reabsorbed, and there is a maximum value beyond which the tubules in general cannot reabsorb glucose. It is called transport maximum of glucose, and in this case it is the active reabsorption. In the secretion you will get this type of value, transport maximum of para-aminohippuric acid. Para-aminohippuric acid. Yeah. Beyond which further secretion is not possible. And it is important for the examination. And the students are asked to draw this picture and to explain everything. And it is extremely easy. এত সহজ যে তোমাদের মতন বুদ্ধিমান লোকের কাছে এগুলো আমি যখন এটা আলোচনা করব তখন মনে হবে যে এটা না করলেই পারত। এত সহজ জিনিস আমাদের জন্য আলোচনা করলো, এটাই তোমাদের মনে হবে তখন। Now we see that, and this titration curve is like this. That is the ordinate y-axis, and it is the TG, transport of glucose in unit time, if you consider per minute, and it is the plasma glucose concentration, and it is the arterial plasma, because from renal artery then branches ultimately, it is from arterial plasma, that is filtered arterial plasma. Plasma glucose. Now you take a filtration curve, then you get this type of value. It is a straight line, that is the filtered load, filtered into plasma. It is a straight line, with the slope GFR. বোঝা গেল? It is a straight line. There is the filtered load. It is a straight line going through the origin, and this slope is GFR. এটা নিশ্চয়ই তোমাদের বোধগম্য হয়েছে, সহজ জিনিস এগুলো। Now so whenever there is increase in the plasma glucose, আমি বলেছিলাম না ওই পাশের দরজাটা খুলতে, হ্যাঁ ওই পাশের দরজাটা খুলবে, হ্যাঁ খোলো, একটু অভ্যাস করো। তোমরা তো কয়েক মাস এখানে থাকছো, এরপর তোমরা তো পাস করে যাবে সব আবার। বুঝতে পারছো? এই and it is the
filter load, glucose titration curve of kidneys, and ordinate is the transport of glucose. Glucose that is transported, glucose is reabsorbed by secondary active transport. Suppose there is a value, maximum value. (375 milligram per minute). It is the maximum value. That it can be reabsorbed up to this value, and it corresponds to reabsorbed, and it is the filtered. Proti minute in young adult individual, young adult male, 375 milligram of glucose can be reabsorbed, and it is the limit, maximum limit, and beyond that it will not reabsorb. Beyond that it will not be reabsorbed. So this value is transport maximum of glucose, TMG. And it corresponds to a plasma concentration. If there is 375 milligram per minute, and it corresponds to the plasma value of 300 milligram per deciliter. এটা কিভাবে সম্ভব? How it is possible? 375 milligram per minute. That is GFR per minute. GFR per minute multiplied by the plasma glucose. It is 125 ml per minute multiplied by the plasma glucose. So plasma glucose will be বুঝা গেছে? হ্যাঁ, বুঝা গেল? Filtered load TMG is 375, and it is equivalent to GFR per minute multiplied by the plasma glucose, and it is 125 ml per minute. ভাগ করলে 3 হয়, মিনিট চলে যাচ্ছে, মিলিগ্রাম per ml হচ্ছে ইউনিট। So it will be 300 milligram per deciliter. So it is the theoretical threshold. বুঝা গেল? Now it is the theoretical threshold of arterial plasma. Theoretical threshold. This value. বুঝতে পারছেন? But actual threshold is 200. Actual threshold is 200. Actual threshold of arterial plasma. So that beyond this value, some appear in the urine. And there is the slope, and it is called the splay, SPLAY, splay phenomenon. বুঝা গেল? Splay phenomenon.
and it is the actual threshold, 200 milligram per deciliter of arterial plasma. It is the actual threshold, actual. And that corresponds to venous plasma of 180 milligram per deciliter. Venous plasma, venous value 180 milligram per deciliter. বোঝা গেছে জিনিসটা? বুঝতে পারছি তোমাকে এইটা বলতে হবে। Now elimination in the urine, theoretically from this level up to this level there is no that is the urinary level. Up to this level there is nothing in the urine, it is the zero, but after that it will follow this straight line parallel to that of that is filtration level, parallel to that filtration level. বুঝতে পারছেন? From this point theoretically, and it is the that is excretion in the urine, urinary growth concentration multiplied by the urine flow rate, and up to this level it is zero, but beyond that it is parallel to that of this filtered low. But in reality urine contains glucose earlier. This is actual threshold, and splay phenomenon is also seen in this. It is also splay phenomenon. This type of feature is also seen in secreted elements like para-aminohippuric acid. This type of figure is seen whenever there is so from this figure, that is you have learned, and it is important for the examination, glucose titration curve. এবার বুঝতে পেরেছো তো? তাহলে হোয়াট ইজ ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম অফ গ্লুকোজ? জোরে বলো, হোয়াট ইজ ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম অফ গ্লুকোজ? এই যে এটা তো এক ব্যক্তির ডাটা নেওয়া হয়েছে, তো সেই ব্যক্তির ডাটা থেকে তোমার কি উপলব্ধি হচ্ছে? একজন হেলদি ইয়ং অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়াল, মেল, প্রবলি মেল, and in that case, and this is in the exercise the arterial plasma glucose concentration, arterial, and this ordinate or y-axis is the transport of glucose per unit time, per minute, and it can be seen that, and this straight line is that is the filtered load, and it is equal to GFR multiplied by plasma glucose. It is a straight line going through the origin, because it is the zero value origin, and the slope is equal to GFR. বোঝা গেছে? Y is equal to mx, where that C is not, then it is going through the origin. You can remember in school mathematics. Now that is reabsorption. It is following this. And maximum that is can be reabsorbed per unit time in the individual is 375 milligram per minute in case of young adult male.
and in case of women, it is 300 milligram per minute. Biological variation due to number of nephrons, less number of nephrons, 300 milligram, and it is 375 milligram per minute, and that value corresponds to a plasma glucose level. কাজেই এর সময় প্লাজমা গ্লুকোজ লেভেল কি করে বার করা হবে? তারপরে সেক্ষেত্রে 375 milligram per minute is equal to GFR per minute, and then the plasma glucose. GFR is 125 ml per minute, and if you divide this value with this, minute will disappear, milligram per ml, 3 milligram per ml, multiply by 100, then 300 milligram by deciliter, and this value is called the theoretical threshold of arterial plasma. চলে গেছে, বুঝতে পেরেছি? Now actual threshold, and when you do this actually, and you see that up to 200 milligram there is nothing in the urine, So 200 milligram of arterial plasma, and it corresponds to, that is the actual threshold, and it corresponds to a venous value of 180 milligram per deciliter, because glucose is being utilized by the arterial plasma, so corresponding venous plasma will contain less amount of glucose, and this value is called the actual threshold. The arterial, it is the actual threshold, and corresponds to venous blood of 180 milligram per deciliter. Threshold. Now in case of urine flow, urine up to this level, theoretically, there should be nothing in the urine. All amount has been reabsorbed by secondary active transport, SGLT. And after that, and if the plasma glucose is increases more, then that amount will be eliminated, gradually eliminated. It will increase, and this line will be parallel to that of the filtered load. Yeah. But in this case, there is the same splay phenomenon. Earlier, because these functions of the tubules are not homogeneous. Some have greater reabsorbing capacity, some have less reabsorbing capacity, some may have even higher reabsorbing capacity. But ultimately, it is coming to different millions of nephrons. So ultimately, there is some value less than that is the theoretical threshold. And you can consider theoretical in an artificial sense, when all the tubules have the same TMG, same reabsorption capacity, and then get this acute type of curve. It is a theoretical, but practically you will get this type of curve, and this slope is called splay phenomenon. Similarly, in the excretion, you will get this type of curve. It is a glucose titration curve, and it is asked from you from the examination. বুঝা গেছে? কাজে এটা আমরা তো পরীক্ষা দিতে পারি। থার্ড মানে ফাইনাল তোমার যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, তখন তোমরা ছবি দিয়ে এগুলো খুব সহজ ব্যাখ্যা করে দেবে, এবং 10% কোশ্চেনে 10% মার্কস পাবে। Now consider this secretory mechanism. That is also same, and you consider the case of para-aminohippuric acid.
in para-amino hippuric acid is used for the measurement of the renal plasma flow. Renal plasma flow, because it is freely filtered and extensively secreted. Freely filtered. That is present, that is the UPH into V is equal to, that is filtered GFR multiplied by the plasma pH plus TPH. And in that case, that is the filtered. And it is the filtered load. This. It is the filtered load. It is the GFR multiplied by plasma pH. And what you get in the urine, it is more than that. And when the concentration of pH is low, then ideally and it is UPH into V. And it corresponds to the value plasma pH, arterial plasma pH, suppose it is 10 milligram per deciliter. So if you increase the plasma concentration, then this part is the filtered load and this part remains constant, and it is TMPH. TMPH. And here there is also, it is not sharp angle, and here you also see this type of curve. This is plate. TMPH. Dashboard maximum. And so the clearance of pH, so it is the clearance of pH, and whenever there is concentration is low, concentration of pH is low, and in that case there is a single circulation. It is almost eliminated by the process of filtration and process of secretion. Yeah.
and so its clearance is equal to that of the effective renal plasma flow. Effective renal plasma flow that is present within the plasma of the nephrons that are actively filtering, then they are fully filtered at the time that is extensively secreted, and so there is nothing left, theoretically nothing left in the efferent arteriole and its capillary branches. So its clearance becomes equal to that of the effective renal plasma flow. Effective renal plasma flow. And but this drawing is similar to that of this. It is a titration curve for pH, and this value, suppose you take, and this the filtered load increases, but this value remains constant. It is parallel to this, and it is same TMPH. And if it reaches the value of the TMPH and it becomes constant, so if plasma pH go on increasing, and that segment will reduce and reduce, so the clearance of pH will approach that of the GFR or clearance of inulin. আমি এই ছবিটা আটটা ছবি এঁকে শেষ করে তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড। যেমন তুমি দেখবে যে ক্লিয়ারেন্স তোমার টেক্সট ছবিগুলো দেওয়া আছে, plasma concentration. Suppose this value, it is the clearance. ml per minute. Suppose the clearance of inulin 125 ml per minute. And it is independent of the plasma. It is independent of the plasma concentration of inulin. So it is a straight line parallel to that of the abscissa. Clearance of inulin. Straight line parallel to that of the abscissa. The concentration of inulin, whatever may be the concentration of plasma inulin, and the clearance is the same, because it is freely filtered and neither secreted nor reabsorbed. So its clearance is independent of plasma concentration. Now in case of glucose, if you consider, in case of glucose, suppose it is the threshold value, up to the threshold value, suppose it is theoretical threshold, actual threshold milligram per deciliter, actual threshold. Beyond that, there is no glucose in the urine and the clearance is 0. But as plasma glucose increases, and it will approach nearer and nearer this value, but it will never touch, asymptotically. Clear? And when in case of para-aminohippuric acid, and this value, suppose it will start from this value, effective renal plasma flow, 630 ml per minute, and after short, then whenever there is reaches this value theoretically, and then it will reduce and it will approach this value, and never touch it. There is the clearance of pH, and it is the clearance of glucose. It is CG.
clearance of venous. It will approach, but never touch, asymptotically. Asymptotically. Clear? So this is the behavior of this. Whenever the plasma concentration of parabenzoic acid go on increasing, then there is fall in the clearance of pH, because the TM pH is reached and it becomes constant. That is what is present in the urine is more and more amount that is filtered. That is because this remains constant, and so that it will reduce, and ultimately it will try to touch this clearance of the GFR or the clearance of inlet. In case of glucose, up to this level, 200 milligram per deciliter in arterial plasma, there is no glucose in the urine. So clearance of glucose up to this level is 0. But when it reaches the TMG value and it becomes constant, and then it will increase, and ultimately it will reach this, it will not touch it, but it will become close to it. As simple. And this figure is given in the text, and it can be asked in the examination. যে এই তিনটা কার বাক্য এবং এই দুটোর এই ব্যবহারটা এক্সপ্লেইন করো, বুঝতে পেরেছো? কাজে আজকে আর এই অবধি থাক, কারণ তোমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। কাজে তোমার প্র্যাকটিক্যালটা ভালো করে দেখো, সমস্ত বইয়ে লেখা আছে, এভরিথিং ইজ ভেরি ইজি, বই থেকে পড়ে নেবে খুব। Okay, Saturday was a holiday, but I discussed about the 8 nerve. মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল। 8 nerve I discussed last Wednesday only. Today your class is for 8 nerve to 12 nerve, but that requires time. That's why I had already discussed 8 nerve last week. তো অনেকেই ছিল না, আজকেও তো অনেকে নেই। এনিওয়ে আমি 9, 10, 11, 12 টা করে দিই, তারপর 8 nerve আবার পড়িয়ে দিচ্ছি। 9, 10, 11 and 12 nerves are left. This is the topic for this week. But as Saturday was a holiday, so 8 nerve was scheduled to be discussed along with 9, 10, 11, 12 for this batch C. But I had already discussed along with 5th and 7th last week. আগে 9, 10 তাই হয়ে যাক। Glossopharyngeal and vagus, both of these are mixed cranial nerves, মানে mixed nerves আর কি। Sensory component, it has sensory component and motor component. Now those who had done the class on facial nerve will understand that glossopharyngeal nerve carries taste sensation from the rest posterior 1/3 of the tongue. So sensory for 9 is, sorry, this is 9, this is 10. So for sensory function of 9th nerve is taste from posterior 1/3 of the tongue, and 10th is sensory, 10th vagus nerve. Vagus nerve is carrying afferent sensations. Vagus nerve is the longest cranial nerve. 10th cranial nerve, vagus, is the longest cranial nerve. It carries sensation from different visceral organs, all multiple visceral sensations, heart, lungs. Autonomic nervous system is being discussed in the, one class has been done, one class is left in the theoretical aspect. So autonomic nervous system, those who are there in the class can understand that vagus has an extensive supply through the dorsal nucleus, especially the motor part. Motor part extensive supply along with the visceral afferents are going. What is the motor part supplying? Through what are the nuclei? Autonomic nervous system has been done, so we should be able to name the nuclei. Dorsal nucleus of vagus and nucleus ambiguous. They are supplying the heart, lung, all the glands of the stomach and small intestine, and up to the anterior 2/3 of transverse colon. So up to the splenic flexure.
Okay, splenic flexure of colon. So from all over there, sensory, that is visceral afferents, up to 1/3 of transverse colon, splenic flexure. Okay, so this is the sensory distribution and of the vagus nerve, and sensory of glossopharyngeal nerve sensation is taste sensation from posterior 1/3. How to taste? Just like in the facial nerve. Facial nerve, we have to test, we have to protrude, the subject is asked to protrude the tongue outside. He or she will not, that means he or she will not withdraw the tongue inside again. Protrude the tongue outside. The signals are given, instructions are given beforehand. If you feel sweet taste, raise 1 finger. For sour, 2 fingers, like this. For salty taste, 3 fingers. For bitter taste, 4 fingers. Bitter is tested at the last, because bitter taste remains for a prolonged time. So others are tested before, bitter is tested at the last. So the solutions will be given on the right half of the tongue, left half of the tongue separately, and for anterior 2/3 in case of facial nerve, posterior 1/3 in case of glossopharyngeal nerve. And the tongue remaining protruded out like this, the subject will raise the fingers. So and after each test, the subject is to rinse the mouth for obvious reasons. It will mix. And why the subject will not withdraw the tongue inside? Because then it will spread all over the tongue. So we cannot understand from which region it is coming. From anterior 1/3 right half, for 1/2 of the, that means right facial nerve, anterior 1/3 right half, anterior 2/3 right half, it is solution is put there only, not on the left half. For the left half, it is separately. So we have to do 8 times, 4 tests, and right half, left half separately 8 times for the facial nerve after rinsing the mouth each time, and 8 times for the glossopharyngeal nerve. So if the taste sensation is tested together, once for anterior 2/3 facial nerve, posterior 1/3 glossopharyngeal nerve. Motor is most intrinsic muscles of pharynx and larynx by the vagus nerve. Most intrinsic muscles of pharynx, larynx. All these are by vagus nerve, except stylopharyngeus is by glossopharyngeal nerve. And secretomotor, parotid gland secretion is by the fibers of glossopharyngeal nerve, and vagus nerve has no supply to any salivary gland. Salivary gland, the rest two are supplied by facial nerve. Like the taste sensation, facial, glossopharyngeal together, salivary gland, facial, glossopharyngeal together, facial nerve through the sphenopalatine ganglion and the submandibular, sphenopalatine ganglion goes to the lacrimal glands. That is for the postganglionic fibers to lacrimal glands. Postganglionic fibers to salivary glands, submandibular and submaxillary is through the submandibular ganglion, and the nucleus is superior salivatory nucleus of the facial nerve, and inferior salivatory nucleus is the ganglion, is the nucleus of the glossopharyngeal nerve. So salivatory nuclei are 2 in number. One is superior salivatory nucleus, which is going to the submandibular ganglion. Preganglionic fibers, so autonomic nervous system concept is, it is not like the cranial nervous system, CNS, the somatic nervous system. It is not a one neuron system. What happens in the somatic nervous system? For the motor function, from the CNS, a motor tract is coming, say from the spinal cord. A nerve fibers are going to the biceps muscle, and biceps muscle contraction or relaxation, anything, it is influenced by this system. So the single nerve fiber system, and in the autonomic nervous system there is a ganglion in between. So ganglion from the spinal cord, from the CNS center to the ganglion is the preganglionic neuron. From the ganglion to the effector organ is the postganglionic neuron. So what will happen in case of secretion of the salivary glands, for example? So example is secretion of salivary glands. So from the CNS, that is the facial nerve nucleus. What is the name of the nucleus? Superior salivatory nucleus. Preganglionic neurons are going to the submandibular ganglion. From the submandibular ganglion, postganglionic fibers are going to the submaxillary and submandibular salivary glands. This is the concept of the autonomic nervous system.
two neuron system, unlike the somatic nervous system where it is the one neuron system for the motor part at least. So, and in case of parotid gland secretion, what happens? It is the preganglionic fibers are coming from the inferior salivatory nucleus. It is one of the nuclei of the glossopharyngeal nerve. From there, the fibers are going to which ganglion? Otic ganglion, OTIC, otic ganglion. We will discuss the some part in the from the otic ganglion. The postganglionic fibers are going to the parotid salivary gland. So this is now how to test the motor functions. Secretomotor function, there is no separate clinical test. It is from the that the salivary secretions will decrease. That is to be asked whether the mouth is feeling dry, etc. Nothing to taste otherwise. For the motor function, see, glossopharyngeal is supplying only one pharyngeal muscle. So if the glossopharyngeal nerve lesions, usually no there is no separate appreciation for pharyngeal and laryngeal, any obstruction, any like hoarseness of voice, whatever happens, all will happen in case of vagus nerve lesions. So hoarseness of voice, palatal reflex, only the palatal reflex will not work properly. What is the palatal reflex? Ask the subject to open the mouth and put a cotton swab on the back of the pharynx. So that is the palatal reflex. The mouth will close reflexly. So that is afferent by the glossopharyngeal nerve and efferent by the vagus nerve. So either of the nerves, if damaged, the palatal reflex will not be observed. But otherwise, most pharyngeal like hoarseness of voice, unable to, the mouth becomes dry in glossopharyngeal lesion due to parotid secretions are less. One side hole otota বোঝা যায় না, in both side hole বোঝা যাবে, but most muscles of pharynx and larynx being supplied by the vagus nerve in glossopharyngeal nerve lesion, these are not easy to test. Most things, one is palatal reflex, that will go in both, that will be affected in both glossopharyngeal and vagus nerve, because one is afferent, one is efferent. Like in corneal reflex and conjunctival reflex, trigeminal nerve is the afferent pathway and facial nerve is the efferent pathway. Like this here, glossopharyngeal nerve is the afferent pathway for palatal reflex and the efferent pathway is the vagus nerve. And there will be regurgitation of fluids. If the pharynx larynx muscles are affected, there will be regurgitation of fluids. Okay, difficulty in deglutition, all these things, the subject will not be able to speak properly because vocal cords, there will be issues with the vocal cord. So but they are spared in glossopharyngeal lesions. They are found in lesions of the vagus nerve. So testing is mostly from history and some clinical features, some clinical tests, they are very easy to do. One is the palatal reflex, and also if you open the mouth and you will see the palatal arch, if one side glossopharyngeal nerve is gone, then palatal arch is not raising up. The arch is flat end on one side and normal on the other side. So 9th, 10th nerve are very, for clinical purpose, for clinical testing, very easy to test. Nothing much is there here. Taste sensation is to be tested, which is very easy, and also the motor parts, motor and secretomotor functions. Now 11th and 12th nerves names are accessory and hypoglossal. Accessory has two parts. One is the cranial part of the accessory nerve and one is the spinal part. Spinal part of the accessory nerve is from the cervical 1 to 5 cervical segments. So they join to form the accessory nerve, and these are supplying, accessory nerve fibers are supplying two muscles. Both of these are motor only, no sensory action. So the accessory nerve is supplying two muscles. One is sternocleidomastoid and one is calorie requirement is sufficient.
ক্যালোরির দিক থেকে ঠিক আছে। Practically, calorie is coming from carbohydrate only. Calorie is coming from carbohydrate only. It occurs in growing children. Growing children are হয় mainly growing children. Adult খুব কম হয়। So you can encounter or you may come across this disorder in pediatric ward. In pediatric ward, you may have lots of marasmus and kwashiorkor in our country. It occurs in growing children, that is 1 to 5 years of age. It is known as growing children. Infant means up to 1 year, and 1 to 5 years means growing children. It occurs in growing children. Children deficient from protein, poor socioeconomic status, poor family. Calorie requirement is met by simple rice and potato. Aloo আর ভাত খায়. No intake of protein in the form of fish, meat, milk, egg, etc. No intake of protein. No fish, no meat, no egg, no milk. Only rice and potato. Ultimately, patient will suffer from kwashiorkor. Severe deficiency of protein, but calorie is coming from carbohydrate, and is coming from rice and potato. What will be the features? How do you diagnose it? You will diagnose it by simple appearance and simple investigation. Clinical features. Appearance of a generalized edema. পুরো বডিটা সোলেন বডি হবে। জেনারেলাইজড ইডিমা generalized edema is called in clinical term anasarca. This is the clinical terminology. Anasarca means generalized edema, that is edema of the legs, edema of the abdomen, edema of the neck, edema of the face, throughout body edematous. That is called generalized swelling, and that is clinically it is called by terminology anasarca. So there is a anasarca. From the appearance you can have, you can diagnose it. You came to your ward, you see, you just press finger on his ankle and you see that there is a pit, there is a deep pit. তুমি যদি আঙুল দিয়ে টেপো তার পা, you will see a large pit will develop. বিরাট একটা গর্ত ডেভেলপ করবে। ইউজুয়ালি ডেভেলপ করে না, ইউজুয়ালি ডেভেলপ করবে না নর্মাল পার্সনের, কিন্তু কোয়াশিয়রকর পার্সন সে একটা পুরো বডিটা দেখে মনে হচ্ছে খুব হেলদি, বাট ইট ইজ নট অ্যাট অল হেলদি, ইট ইজ edematous. Due to edema, it looks like healthy, but not healthy at all. Generalized edema is the characteristic features of the kwashiorkor, and that edema occurs because of the very, very low concentration of the albumin in the blood. You know the functions of the albumin? Functions of the albumin is to maintain the oncotic pressure and prevention of the edema.
So, when albumin level is sufficiently low, because intake of protein is practically nil, then person will suffer from generalized edema. Person will suffer from only edema in the legs, that is in cardiac case. In cardiac failure, there will be the edema of the legs. In renal failure or in nephrotic syndrome, there will be edema of the face. But in kwashiorkor, there will be edema of both face and legs and abdomen. सब जगह edema होगा. That is called generalized edema. Very characteristic features of the kwashiorkor. Other features of because of the generalized swelling of the face, there will be so-called moon's face বলা হয়, চাঁদের মতন গোলা face. Moon's face because of swelling. Skin. Skin একটা characteristic pattern আছে. প্যাটার্নটার নাম হচ্ছে গিয়ে ক্রেজি পেভমেন্ট ডার্মাটোসিস। কিছু কিছু জায়গা হাইপোপিগমেন্টেড, কিছু কিছু জায়গা হাইপারপিগমেন্টেড। Someone is hypopigmented, somewhere is hyperpigmented. Mosaic appearance. Mosaic appearance. And clinically it is known as crazy pavement dermatosis. Crazy pavement dermatosis is the characteristic feature of the kwashiorkor. Hair. চুলটা যদি নাড়ো তুমি, if you hair will break, brittle hair and spears. খুব অল্প চুল থাকবে। অ্যাবডোমেনে you palpate the abdomen, there will be a and due to fatty liver কেন হচ্ছে? Fatty liver means excessive accumulation of the triglyceride in the liver. What is the fate of the triglyceride? It is packaged in the form of VLDL. And for formation of the VLDL it requires apoprotein. But protein is lacking, so apoprotein will be lacked. There is deficiency of the protein, means all types of proteins are deficient. So apoprotein, which is required for the packaging of the lipid, packaging of the triglyceride in the form of VLDL, that's lacking. So triglyceride will accumulate in the liver. There is triglyceride excrete হতে পারছে না, secrete হতে পারছে না in the form of VLDL. যদি লিভার ফ্যাট মেটাবলিজম করে থাকো তাহলে বুঝতে পারবে। VLDL ঠিকমতো হতে পারছে না, ট্রাইগ্লিসারাইড সেই জন্য ইন দ্য ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্মেই থেকে যাচ্ছে ইন দ্য লিভার, লিডিং টু ফ্যাটি লিভার, লিডিং টু হেপাটোমেগালি or enlarged liver. অ্যাটিটিউড কিরকম হবে? পেশেন্ট কিন্তু থাকবে একদম ড্রাউজি এবং অ্যাপাথেটিক, কোনো কিছুতে তার কোনো
ভ্রুক্ষেপ নেই। If you question someone, he will not see you or she will not answer. Her mother will answer, or his or her mother or parents will answer, but patient will not answer to you. That is, attitude is apathetic. These are the characteristic features of the coaxial cord: generalized edema, known space, cagey pavement dermatosis, mosaic appearance of the skin, hypopigmented, hyperpigmented এইভাবে থাকবে, সেই জন্য মোজাইকের মতো লাগবে। ল্যাব ফাইন্ডিংস যদি করো, what will you get? First, the serum albumin. Serum albumin will be অনেক কম হবে, অনেক কম। কত হবে? less than 2 গ্রাম পার ডিএল। নর্মাল রেঞ্জ কত? 3.5 to 5 গ্রাম পার ডিএল। টোটাল প্রোটিন কমবে। নর্মাল রেঞ্জ কত টোটাল প্রোটিন? নর্মাল রেঞ্জগুলো সব জানতে হবে তো, তাহলে তুমি পেশেন্ট দেখতে দেখে কিচ্ছু পারবে না। পেশেন্ট তো রিপোর্ট নিয়ে আসবে, পেশেন্ট রিপোর্ট নিয়ে এলে তোমাকে রিপোর্টটাকে ইন্টারপ্রিট করতে হবে। ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য রিপোর্ট ইজ ভাইটাল ফর ডায়াগনোসিস। ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য রিপোর্ট, বায়োকেমিক্যাল রিপোর্টস। সিরাম অ্যালবুমিন কমবে, প্রোটিন কমবে, এর সঙ্গে হিমোগ্লোবিনের, গ্লোবিন তো প্রোটিন থেকে আসে, গ্লোবিন ইজ দ্য প্রোটিন। সো গ্লোবিন পার্ট যদি সিনথেসিস হবে না, তো হিমোগ্লোবিন উইল বি লেস। তার মানে এখানে অ্যানিমিয়া হবে, বাট দ্যাট অ্যানিমিয়া ইজ নট ডিউ টু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। হিয়ার দ্য অ্যানিমিয়া ইজ ডিউ টু প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকলেও অ্যানিমিয়া হবে এখানে। আয়রন যদি অ্যাডিকুয়েট হয় তাহলেও অ্যানিমিয়া হবে। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হলে তো অ্যানিমিয়া হবেই। যদি আয়রন অ্যাডিকুয়েট হলেও কিন্তু অ্যানিমিয়া হবে, বিকজ অফ লো প্রোটিন। প্রোটিন যদি লো হয়, অ্যালবুমিন, হিমোগ্লোবিন কিন্তু লো হবে, কারণ হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন পার্ট মানেই হচ্ছে প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন নর্মাল কত? নর্মাল কত? 11 থেকে 14 গ্রাম পার ডিএল। এখানে সমস্ত প্যারামিটার, সিরাম অ্যালবুমিন, সিরাম প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন, অল আর ইন গ্রাম পার ডেসিলিটার, নট মিলিগ্রাম। এই প্যারামিটার তিনটে গ্রাম পার ডিএল এক্সপ্রেস করা হয়। রিমেম্বার, all other parameters like glucose, urea, creatinine, cholesterol, triglyceride are expressed in milligram per dl. Now I am coming from prevention and the treatment. I will come later on. Now I will discuss about the other forms of undernutrition. Other form of undernutrition is the marasmus. এটা কেন হয়? Actually এটা হয় because of less intake of food. Deficiency তাহলে কিসের হয়? Here deficiency occurs in calorie
more deficiency in calorie. Both calorie and protein deficiency. Deficiency of calories and proteins. But deficiency is predominant than deficiency of protein. Predominant. Calorie deficiency is more pronounced than protein deficiency. Where protein deficiency is the main cause of kwashiorkor, there is no calorie deficiency. Calorie is coming from carbohydrate. Here, all carbohydrates, proteins, both are lacking. But protein deficiency is more pronounced, more prominent. Calorie deficiency is more prominent than protein deficiency. প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি দুটোতেই আছে, তার মধ্যে kwashiorkor প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি বেশি হবে, মেরাসমাসে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি কম হবে। মেরাসমাসে কিরকম অ্যাপিয়ারেন্স হবে? মেরাসমাসে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি যেহেতু অত বেশি হবে না, সেই জন্য মেরাসমাস হবে না। বাচ্চা এটা সাধারণত খুব ইনফ্যান্টের হয়, বিলো 1 ইয়ার। বাচ্চা আসবে একেবারে শ্রাঙ্কেন ফেস নিয়ে, মানে একদম যাকে বলে মাঙ্কি লাইক ফেস। like monkey, shrunk. স্কিন কিরকম হবে? ওখানে যেমন যে ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ ছিল ওটা হবে না, এখানে স্কিনটা হবে ড্রাই অ্যান্ড অ্যাট্রোফিক। মাসল ওয়াস্টিং, মাসল ওয়াস্টিং এখানে বেশি প্রমিনেন্ট হবে। এখানে মাসল ওয়াস্টিংটা বোঝা যাবে, kwashiorkor বিকজ অফ দ্য ইডিমা মাসল ওয়াস্টিংটা বোঝা যাবে না। মাসল ওয়াস্টিংটা কিন্তু দুটোতেই হয়। মাসল ওয়াস্টিং ইজ প্রেজেন্ট ইন বোথ মেরাসমাস and kwashiorkor, but muscle wasting is not seen in kwashiorkor. Muscle wasting is very prominently seen in marasmus. গ্রোথ রিজেনারেশন দুটোতেই হবে। মানে 5 বছরের বাচ্চাকে দেখে মনে হবে যেন 2 বছরের, 5 বছরের বাচ্চাকে দেখে মনে হবে 2 বছর বয়স। এটা হচ্ছে গ্রোথ রিজেনারেশন, দুটোতেই হবে গ্রোথ রিজেনারেশন। হেয়ার চেঞ্জ এখানে যেমন ছিল, হেয়ার চেঞ্জ এখানে হবে না, হেয়ার চেঞ্জ খুব একটা থাকবে না, অ্যাবসেন্ট, নো চেঞ্জ অফ হেয়ার। ওখানে চেঞ্জ, হেয়ারের চেঞ্জ ছিল, এখানে নো ফ্যাটি লিভার। নর্মাল অ্যাবডোমেন, আর অ্যাবডোমেন খুব ছোট অ্যাবডোমেন। বাচ্চা যতটা বড় হওয়ার কথা লেন্থে তত বড় নয়, বাচ্চা যতটা ব্রেথে বড় হওয়ার কথা ততটা বড় হবে না, একেবারে ডাল ড্রাই লুক আর কি। প্রত্যেকটা স্কিন হবে ড্রাই এবং এটা হবে আন্ডারওয়েট হবে, বোথ দুজনেই আন্ডারওয়েট হবে। তার মধ্যে ম্যারাসমাসের ওয়েটটা বেশি কম হবে, ওয়েট অফ দ্য ম্যারাসমাস, ওয়েট ম্যারাসমাসের অনেক কম হবে।
কোয়াসিয়ারকার ওয়েটটা অত বেশি কম হবে না বিকজ অফ ইডিমা। ইডিমা আছে বলে ওয়েটটা কম হবে না অত, কিন্তু এখানে ইডিমা নেই, মাসল ওয়াস্টিং আছে, এই জন্য ওয়েট রিডাকশন ইজ ভেরি ভেরি প্রমিনেন্ট। ওয়েট রিডাকশন খুব প্রমিনেন্টলি ওয়েট রিডাকশন হবে। These are the features of the marasmus. Now, actually there is no clear-cut demarcation. There is no clear-cut demarcation between these two forms of undernutrition, that is kwashiorkor and marasmus, so that terminology comes marasmic kwashiorkor. Marasmic kwashiorkor মানে যে features of both marasmus and kwashiorkor দুটোই পাবে। অ্যাকচুয়ালি দুটোর মধ্যে কোনো একটা মানে ক্লিয়ার কাট বর্ডার লাইন কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি। ক্লিয়ার কাট বর্ডার লাইন কিন্তু হবে না, কিন্তু কেউ কোয়াসিয়ারকর দিকে পাল্লা ভারী থাকে, কারো পাল্লা ভারী থাকে ম্যারাসমাসের দিকে। যখন কোয়াসিয়ারকর দিকে পাল্লা ভারী তখন কোয়াসিয়ারকর বলবো, ম্যারাসমাসের দিকে যদি পাল্লা ভারী থাকে তাহলে ম্যারাসমাস বলবো। আর যখন মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় থাকবে, নাইদার ম্যারাসমাস নট কোয়াসিয়ারকর but both marasmus and kwashiorkor, and it is called marasmic kwashiorkor. তাহলে আমরা তিনটে টার্মিনোলজি বললাম, একটা হচ্ছে marasmus, একটা হচ্ছে kwashiorkor, একটা হচ্ছে marasmic kwashiorkor। এবার আমি ম্যারাসমাস কোয়াসিয়ারকর ম্যারাসমাসের মধ্যে আমি ইন কেস অফ ম্যারাসমাস বাচ্চা কিন্তু অ্যাপাথেটিক হবে না, কোয়াসিয়ারকর বাচ্চা খুব ডিফারেন্ট হবে, অ্যাপাথেটিক হবে। ম্যারাসমাসের বাচ্চা কিন্তু খুব চটপটে মনে হবে, খুব লাফাচ্ছে, ইরিটেবল অ্যাটিটিউড ইজ ইরিটেবল, হোয়ার অ্যাটিটিউড ইজ ড্রাউজি অ্যান্ড অ্যাপাথেটিক in kwashiorkor. What are the differentiating points between kwashiorkor and marasmus? প্রথম হচ্ছে গিয়ে কজ, মেন কজ হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি। এটার মেন কজ হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি দুটোতেই থাকবে, কিন্তু মেন কজ কিন্তু ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি। এখানে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি ইজ প্রোনাউন্সড, এখানে ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি ইজ প্রোনাউন্সড। এজ অফ কনসেপ্ট কখন হয়, কাদের হয়? এটা হয় গ্রোয়িং চিলড্রেন 1 to 5, এটা হয় ইনফ্যান্টস, মেনলি হয় below 1। অ্যাকচুয়ালি 6 মাসের পর ব্রেস্ট মিল্ক বন্ধ হয়ে যায়। 6 মাসের পর থেকে যতক্ষণ বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্ক খায় ততক্ষণ তার নিউট্রিশন মেনটেন হয়, কারণ ব্রেস্ট মিল্ক হচ্ছে কি আইডিয়াল ফর বেবি। যদি যতক্ষণ 6 মাস ব্রেস্ট মিল্ক খেলে পড়ে আর কোনো কিছুর দরকার হয় না, প্র্যাকটিক্যালি ব্রেস্ট মিল্কের অল্টারনেটিভ নেই, সেই জন্য ব্রেস্ট ফিডিংয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। 6 মাস আফটার বার্থ baby will survive only on breast milk coming from mother, but after 6 months there is the requirement of the supplement। 6 মাসের পর কিন্তু সাপ্লিমেন্ট করতে হবে, দ্যাট মিনস আদার দ্যান ব্রেস্ট মিল্ক তাকে অন্য কিছু দিতে হবে, ইন দ্য ফর্ম অফ সিরিয়ালস, পালসেস, এগস, মিল্ক,
দিতে হবে এক্সট্রা স্কিমড মিল্ক। কিন্তু যদি এটা যদি সাপ্লিমেন্টেশন না হয়, শুধু ব্রেস্ট মিল্ক খেয়ে যাচ্ছে, 6 মাস পরে ব্রেস্ট মিল্কের কোয়ান্টিটি, মাদারের ব্রেস্ট রিজার্ভ কমে যায়, মিল্ক রিজার্ভ, সুতরাং অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিশন তার মেনটেন হয় না। এই পিরিয়ডটাকে কি বলে? এই পিরিয়ডটাকে বলে 6 মাসের পর যে পিরিয়ডটা বলে, সেটাকে একটা ক্লিনিক্যাল টার্ম আছে, যেটা তোমরা হয়তো শুনেছো। আজকে কি ব্রেস্ট মিল্কের উপর সেমিনার শুনেছো? যদি শুনে থাকো তাহলে বুঝতে হবে, ওয়েনিং পিরিয়ড। ওয়েনিং, এই জন্য ওয়েনিং পিরিয়ডটা খুব বেশি হয়। এই টার্মিনোলজিগুলো জানতে হবে। কাকে ওয়েনিং পিরিয়ড বলছে? 6 মাস পর থেকে ওয়েনিং পিরিয়ড শুরু হয়। 6 মাস পর থেকে ওয়েনিং পিরিয়ড শুরু হয়। ওই ওয়েনিং পিরিয়ডটা খুব ভাইটাল। ওয়েনিং পিরিয়ডে যদি আমি মানে তার ডায়েট সম্পর্কে যদি আমি কেয়ার না নিই, তাহলে কিন্তু এই ম্যালনিউট্রিশন হতে পারে, এবং যেটা সাধারণত হয় ইন দ্য পুয়ার পিপল অফ লো সোশিও-ইকোনমিক স্ট্যাটাস। পুয়ার পিপল লিভিং ইন দ্য রুরাল এরিয়াজ অফ দ্য লো সোশিও-ইকোনমিক স্ট্যাটাস, তাদেরই বেশি হয়। এই ওয়েনিং পিরিয়ডে হয়। ব্রেস্ট মিল্কের উপর ডিপেন্ড করে যদি চলে, আফটার 6 মান্থস তাদের হবে। অ্যাপিয়ারেন্স কি হবে এখানে? এখানে অ্যাপিয়ারেন্স কি হবে? চামড়াগুলো কুঁচকে গেছে, wrinkled skin and dry skin, shrunken, আমি আগে কি বললাম, মাঙ্কি ফেস। অ্যাটিটিউড কি হবে? In case of kwashiorkor, apathetic, here irritable, baby is crying, always crying, and mother is not paying heed. Baby is crying, mother is not paying any heed. Irritable attitude. গ্রোথ দুটোতেই হবে, কিন্তু এটাতে বেশি হবে। Marasmus growth retardation is more pronounced than kwashiorkor. ইডিমা, ইডিমা এখানে প্রচুর ইডিমা থাকবে। এখানে ইডিমা অ্যাবসেন্ট, ইডিমা থাকবে না এখানে। there is no ইডিমা। এই একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট খুব ভালো আছে। ইডিমা, কোনো ইডিমা থাকবে না, অথচ প্রোটিন কম। কোনো ইডিমা থাকবে না, কিন্তু প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি সাইন সব আছে। দ্যাট ইজ ম্যারাসমাস। ইডিমা যদি থাকে, দ্যাট ইজ kwashiorkor। ফ্যাটি লিভার, ফ্যাটি লিভার এখানে থাকবে, এখানে থাকবে না, ম্যারাসমাসে থাকবে না। সিরাম অ্যালবুমিন, এখানে হবে কাম্পারডিয়েল।
আর এখানে হবে 2 to 3, কম, দুটোতেই কম, কিন্তু এটাতে বেশি কম। সিরাম কর্টিসল, এটা দিয়ে ডায়াগনোস করা যায়। কর্টিসল ইজ এ কর্টিকোস্টেরয়েড, গ্লুকোকর্টিকয়েডস। গ্লুকোকর্টিকয়েডস কাদের বেশি হবে? যার বেশি ইরিটেবল, যে বেশি খুব লাফাচ্ছে, তার বেশি হবে। আর যার অ্যাপাথেটিক তার কম হবে। এই জন্য সিরাম কর্টিসল উইল বি লেস দ্যান নর্মাল। এখানে সিরাম কর্টিসল লেস দ্যান নর্মাল হবে না, নর্মাল হবে। এই কেস বরং সিরাম কর্টিসল বাড়বে, কোথাও লেস দ্যান নর্মাল হবে না, বরং এটা নর্মাল হবে, নর্মালের থেকে অনেক বেশি হবে in case of marasmus, but the patient is irritable. These are the features of the protein energy malnutrition, and there are two forms of the protein energy malnutrition are the kwashiorkor and marasmus, where edema, one is edema is present, another one edema is not present. Treatment obviously you know, prevention এবং treatment. Prevention মানে হচ্ছে ব্যালেন্স ডায়েট, অ্যাডিকুয়েট ডায়েট। যদি তুমি প্রিভেন্ট করতে চাও তাহলে আফটার ব্রেস্ট মিল্ক তাকে সাপ্লিমেন্ট করতে হবে। ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টেশন আফটার 6 months ইজ দ্য প্রিভেনশন। প্রিভেনশন হচ্ছে ইট ইজ আ প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, টোটালি it is preventable disease. সেই জন্য এটা কমিউনিটি মেডিসিনে ভালো করে পড়ানো হবে, আরো ভালো করে। টোটালি প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, ইউ ক্যান প্রিভেন্ট ইট, উই আর প্রিভেন্ট ইট, বাট our society, our socio-economic condition does not permit to prevent. It is our bad luck, it is the country's bad luck that we cannot prevent now so long. In this century, in 20th century, we cannot prevent malnutrition. প্রিভেনশন করতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে, adequate supplementation of protein, carbohydrates and lipids. সমাজ পর্যন্ত যদি মাদার যদি হেলদি হয়, if mother is healthy and sufficient milk is coming from the breast, there will be no development of the marasmus or kwashiorkor. There will be no development because breast milk is ideal for children. If the sufficient breast milk a child consume, then there will be no marasmus, no kwashiorkor up to 6 months. Beyond 6 months, we have to supplement. If supplementation is not done, there will be chance of development of both kwashiorkor and marasmus. So prevention is the adequate supplementation of protein, carbohydrate and lipid after 6 months. এটা হলে পরে after 6 months of age. আর ট্রিটমেন্ট কি? যদি আমি প্রিভেন্ট না করতে পারি, if it cannot be preventable due to socio-economic condition, it cannot be preventable. 48%, 42% of the general population is suffering from malnutrition or undernutrition. Treatment is the main treatment হচ্ছে কি protein diet.
প্রোটিন রিচ ডায়েট, কতটা প্রোটিন থাকবে? ইউজুয়ালি আমাদের বডিতে ব্যালেন্স ডায়েট যখন আমরা বলি তখন কতটা প্রোটিন লাগে পার কেজি অফ বডি ওয়েট? Per kg of body weight in case of adult, it is 1 gram per kg of body weight. In case of infants and children, it is more than 1, that is 2 to 3 gram. 2 to 3 gram per kg of body weight is required for children. 1 gram per kg of body weight is required for adult. But for treatment, 4 to 5 gram per kg of body weight should be given. 4 to 5 গ্রাম প্রোটিন, শুধু প্রোটিন, যে প্রোটিন থাকবে সেটা হবে 4 to 5 গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট। এবার ক্যালোরিও থাকতে হবে। ক্যালোরিজ কত থাকবে? 100 গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট। ইউজুয়ালি এত লাগে না, নর্মাল বেবি হলে পরে অত লাগবে না, মোর অর লেস 100 পার কেজি অফ বডি ওয়েট হলেই চলবে। ইন কেস অফ প্রোটিন 2 to 3 গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট হলেই চলবে। বাট ফর ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডার নিউট্রিশন, ম্যারাসমাস অ্যান্ড কোয়াসিওকর, 4 to 5 gram per kg of body weight protein must be required to prevent all other clinical features.